Hvala Bogu, proradi. Dinčo, pozdrav. Hvala Bogu, proradi. Neće da upali stream na Twitchu i neće. Guli, gde si? Krpeš, pozdrav. Tako je, granci, idemo. Sadilnikat pero, sad ih lomi. Vraćam se za sekundu, ej. Pozdrav svima! Pozdrav braćo! Čekajte samo da završim ovo. To, ubijte me. Quiz winning today, I hope.
Mili, igrao sam danas malo kontroleru, nisam mogao hitati. Brzi pozdrav, pozdrav svima u chatu. Ljudi, samo sekundu da završim nešto u Discordu i to je to. I to je to. I krećemo. Uđite da igrate malo ovu mapu. Daj neko nek napiše ono lepo za ovu mapu da mogu da pinujem. Nek napiše neko ono lepo. Cringe streama što kontesta kvizija. E, to je lepo. Zember, desi legendo. Pozdrav svima u chatu, braćo. Evo, pinao sam Guli tvoju poruku. Ljudi, uđite u mapu, dobra je mapa, updateana je. To je prva stvar, druga stvar, sutra ćemo ili sutra verovatno ćemo da igramo ovu mapu u V-Buckse. Ko ima najviše kilova dobit će V-Buckse verovatno, znači ili ćemo da idemo na evo resetaju se buildovi ili šta. Resetaju se buildovi, ovo je dobro. Ovo je dobro. Ovo je dobro, resetuj se, ček da vidim da li je ovaj uradio ovo. Nije još, čekaj. Zašto nije uradio? Samire! U redu je, u redu je. Ništa sine, kasniš sa slikom 2 sata. Go eat, go eat. To je to. Pozdrav svima u chatu, Toše, pozdrav. Valjda će to da bude gotovo sad. Mile, piraj ovu moju poruku iznad, da. Dobro je da piše Real Madrid. Ciki, pozdrav, pozdrav svima. Pinamo tu poruku. Dobro. Šta sam stavio? Jo, majko moja, šta sam stavio? Pa desi, vuče ceo dan, gle šta sam stavio, majke. Dobre, sad sam stavio. Ljudi, uđite u mapu, malo zagrevanje, ovo ono i kreće. Kreće, brate. Ček da ubijem nekog, bar za zagrevanje, za sreću. Mršibem ti, mate, što pucaš. Dođi, desi, aha. Frka, bato, došo Wolf u chat, frka, bato. Ček da ih pobijem čas i to je to. Aha. Doći, desite, dođi. Dođi, brate. To, brate, to, dođi. Jes da sam low, ali nema veze. Tebi je i dan danas Nova godina. Svaki dan, brate, svaki dan. Svaki dan je Nova godina, brate. Tako treba se uvede non stop, svuda. Eno ga, vidi ga. Majko. Treba se uvede praznik svaki dan, koji kurac ima se radi. Svaki dan treba se slavi FNCS grand finale i sve. Pa šta se krijete od njih, daj roka ih bre, vidi. Vidi kako ih ja izrokam, ubio sam Puki Bera. Pa deste ljudi ceo dan u chatu, jao energy, brate. Jao energy sam zaboravio. Pa ne smem da krenem stream bez energy-a. Stani.
kakav aim imam, kakav aim mladog Mileta, kakvo razvaljivanje SMG-em, super sam ko je pito. Kad kreće, za 8 minuta, taman. Prijetno, Kome puca? Pa zašto me ubivaju ovako lako? Bravo, Ricko, pa ne može bolja mapa, brate. Bolja mapa ne može, brate. Bolja mapa od ovog ne može, brate. Mako si ono da ne spamaju majmuni. Sad moraju da se fajtaju. Da li me vidi? Ne vidi me u publici, ja? Moram samo da ustanem. Ne vide me u publici, sakriven sam i sad ih samo rokam, bato. Ido me, majmun! Gde ode? Pa gde ode lik, brate? Pa šta se krijete ko da sam ja Mongral, brate? Gledaj ga. Dobro večer svima, dobro večer, Gajdek, pozdrav! Ej! Mapa je sad napravljena ekstra, brate. Mapa je sad ekstra, brate. Šta mi ovi buildaju ovdje, brate? Radimo viewing. Ljudi, stavite mapu u favorit i lajkujte mapu. Ide reset, jao, ide reset. Rekao sam sinoć koji su top 5 timova. Šta vam je, ljudi, šta vam je, bre, šta ste napali, bre. Da ja šta radim. Ubi me, odakle? Morat ću drugačiju taktiku. Dobar reset, vrhunski. Sad je mapa fenomenalna. Nema da spamaju majmuni. Nego mora se fajtaju, brate. Ko me ovdje blokira? Gledaj ovdje. Eto, odi sad. Odi sad na red, brate. Kako sam ga razvalio. Gde bre ovaj bre debil beži više. Krstoviću, pozdrav. Nemoj to, Ado, nemoj to. Šta ovi bre izbildali ovdje bre sve bre. Šta je bre ovo? Ma ne mogu. Pa stani bre, brate bre, stani, aaaa! Šiton, pukiber! Došle, pozdrav! Šiton, pukiber! Gledaj što mi izbildali ovdje sve. Ne mogu da prođem, brate.
Odakle sleđa, brat? Finals u 7, jeste, evo sad će. Evo sad će. To, Ičku, to ne može bolje, brate. Gdje ćeš ga? I vinali smo, vinali smo! To je to, ljudi, ajde se skoncentrišemo, vinali smo. Easy win za nas. Puki bear shiton. Idemo se skoncentrišemo mi da, braćo moja, gledamo FNCS. Hvala vam svima koji ste ušli. Ljudi, lajkujte mapu, ne košta vas ništa. Napravit ćete i vi jednog dana vašu mapu, pa ćete da tražite da vam neko lajkuje, da vam neko stavi mapu u favorite. Tako da, bilo bi lepo stvarno da lajkujete tu mapu i sve to, a mi idemo da se skoncentrišemo malo na ono najbitnije što je večeras, a to su naša braća. Mongrel can only do enough to ruffle the feathers of height before falling himself. Spurred on by the hundreds of thousands of viewers watching him live, Mr. Savage makes his way to the top of the hill in a not too dissimilar manner that we've seen him do with a shadow bomb all those years ago. This secures them the victory royale and claims their spot in the grand finals. Evo mapa, pinan kod u chatu, brate, pinano u chatu. Jebemo familiju mrtvu. Tursku. Čija je mapa tačno od Batksa, brate. Tačno. Gdje si Rize, pozdrav! Dobra je mapa, super je. Za zagrevanje, za zajebanciju, ovo ono, dobra mapa. Hoće neko da se kladi da će ona kurva da nosi džemper, jeli? Sad je mapa odlična, neđo. Stvarno je dobra. Welcome to the FNCS Grand Finals. I'm Frankie Ward, and I could not be more excited. Jumper! This journey began a month ago, Jumper! and now we know the duos that are still in the running for taking the Axe of Champions. The first to be raised of. Pa dao bre, moguće, ali ova bolesna bre, brate. Da si bolesna, ali imaš bluzu, neku majicu. Hey, good to be here, good to be here. Prsluk, brate, ne znam ni ja šta da kažem, pero desi. We'll do Fortnite the Opera at some point. I'm not used to you boys turning the table on me. Normally I'm Jumper, jebut. And instead I'm getting compliments. Vidi ga Levin, što mu se bele zubi, brate. In fact, I'm almost blushing, so I Pozdrav, think we're just Tomo! gonna dive into the action before I start crying. And let's talk about a theory that you have been discussing with me, Levin. Zepi, pozdrav, Beki, pozdrav. Hvala, Krstoviću. So, talk me through the curse. Yes, it's an interesting, right? So we had the Cash Cup earlier this week, and there's this thing that a lot of the top pro players do, where they go, I don't want to win the Cash Cup before grand finals because it's bad luck. It's, you know, there's a curse. If you win the Cash Cup, you're cursed, you won't win grands. And so many, I was like, is this a real thing? These guys just making excuses? I actually wanted to like look into it and see like who's won the last 5 Cash Cups before grands and what actually ended up happening to them. Did they win the finals or is there a curse? Well, you know what? I was actually thinking the exact same thing. So let's take a look at the previous 5 Cash Cups before the grand finals and dissect, if you like, what exactly went down. You can see on the screen, Cash Cup, just before grand Thomas finals, Stripper, Mixon and Aquavenom. Latcha. And in the end, in that grand final, they actually ended up placing 5th Jel in the end. So already we're starting to see maybe this isn't actually necessarily true. Maybe it is true. We don't actually know yet. That grand final was very interesting for those guys because they were contested. They were one of the underrated teams that started to perform well, and lots of high hopes about Finale danas I so sutra. maybe it could be true because they didn't win.
Well, yeah, clearly, right? There's a sample size of 1, so obviously it means the curse is true, right? Like, clearly it's real. They you know, failed in that sense, right? They are part of the curse. The curse is the evidence. But let's look at the next one. What happened the season before that, Mini? Yeah, season before that was Queasy and Venno, and they won the grand finals, of course, that season. Of course, they won the Cash Cup as well right before that. This was an absolutely incredible season for them, absolutely popping off in the grand finals. 6 out of 12 games victory royals. That was a solid performance from them. So maybe we're getting a little bit of 50-50, 11, sample size of 2. Reason to support, reasons against it. I mean, what are we thinking? Curse erase, basically, is what you're telling me, right? Not yet. Instantly. Okay, not yet. Okay, you know, since you're saying not yet, Ne moraš, what happened Ryzen, ne moraš. before that one then? What happened then? That was Queasy and Venno again, who actually Queasy won i the Cash Venno. Cup before the grand finals. Pamtite li to grand finale kad su od 12 gameova vinali 6? Kakva je to dominacija bila? Didn't end up winning the grand scores. That was Tayson and Mustache who won that season. I think a lot of their issues there was, you know, the shockwave hammers, which you know, a lot of people were questionable about. Šta je sa Weren't quite as popular with the high grand teams. They got chopped out more often than not. So it wasn't a curse, it was the meta. Yeah. Maybe. So let's Kaže, brate, ti još streamaš. Let's go A, jes, evo. to chapter 3. Čitavih 20 minuta, brate. Before that, Grands was won by, I believe, Jako pozdrav. Trippin, right? How did they do in Grands? Not as well as we've seen from some of the other players who won the Cash Cup in the Grands. They actually ended up placing Vidi, stvarno 6th. kamera, brate, This is pravo je. chapter 3, season 3. Janice and Vadil won that season, and that was all the way back when it was like Rave Cave and stuff like that. Lots of questions about this duo going into this, so they didn't end up winning. So maybe the curse is true. Interesting. I don't. So this is now a couple teams where they've won the Cash Cup before, and then they haven't gone on to win Grands. The only one that managed to do it was Venno and Queasy. There's one more season though, right? There is one more season of evidence we got to look at, and that was in fact the one that Aqua and Venno won that Cash Cup in Chapter 3 Season 2. And interestingly, Mini, they won that season. They did. There was a lot of hype about this duo going into this grand final. There's a little bit of maybe chemistry issues about that duo going into that, but they solved it. They won the grand final. So if my maths is correct, we have 3 in favor of it being a curse and 2 in favor of it not being. But interestingly enough, there's a bit of a common denominator there, and Venno being a part of the ones that aren't cursed. So what we found out then, basically, Frankie, the conclusion I think I'm gonna, you know, stamp down on is that there may be a curse, but if there is, it doesn't apply to Venno. Even though he's one of the main pros that seems to always bang on about there being a curse. There you go. Wow, what incredible investigation work. I'm sure Kamera je sad dobro. the LAPD will come Sad je kamera dobro. Can I just ask one quick thing though? The Cash Cups, it's not the same lobby that we're going to see today, is it? It's not. There's similarities. It's not, and so I think if you're Janice and Flixi, right, you'll be, you know, wiping your sweat away because they were the team that won the Cash Cup this week. So I'm sure they won't like that segment there. They'll be a bit nervous maybe now going into it, but look, they should be alright. It is a slightly different lobby, right? Well, talking of Janice and Flixi, then, are they gonna win this entire weekend and their season 1? Yeah, I was trying to think about who was my pick for winning this FNCS Grand Finals, and even though we just kind of broke down the fact that there could actually be a curse about winning the Cash Cup, I thought, yeah, let's go with Janice and Flixi, because for me, this is the duo that is primed up to win this FNCS this weekend. They're 2 incredible players, of course. Janice has won FNCS titles in the past, 3 of them, in fact. So this is a team that have been performing very, very well this season, and I wanted to have a little look. I wanted to have a little look at one particular game from these guys in the past to really highlight why they're so good, why they're able to make those end games more often than not and find success. And it all starts, of course, at their drop spot at the Reckless Railways. We can see them very, very split when going for these Storm Surge tags. In this instance, they were uncontested today. They're contested, so maybe we'll see them doing that a little bit less, but so much control over this entire area. You can even see going out towards this bush area, they get so many Storm Surge tags from this. And look at this as well. They're actually using one of the Crash Pad Juniors in conjunction with one of these slurp barrels that actually has the Flowberry effect in it. Not many people know that. And we can see Flixi and Janice rotating like that. Janice actually just did fail there a little bit. We'll gloss over that quickly as Flixi actually makes his way towards the center of the zone. And that's a key element of their early to mid game. It's all about getting into that zone as quickly as possible after they've got those Storm Surge tags at that point. The way they use caches is really nice as well. Building up an even Levin here, using a little bit of a train rotation. So it's all about getting that Storm Surge early and getting into a nice position via any method that they Zaboravio sam sinoć
da I like the train rotations. Frankie knows all about that. Kad smo radili predikcije. Didn't quite work, but you know what, Ten je potpuno u pravu, brate. Sa ovim lutom ovdje, koji imaju Janis i Flixi, koji su mnogo bolji od Robina i Medaxa. Sa ovim lutom koji imaju ovdje, na train stationu. I want to look at the end game though. We've talked about the early game. We talked about the mid Oni game. mogu lagano da vinaju ovo bez Actually problema. does come true. So what we're seeing from these guys more often than not is they're making the same sort of central rotations. They're getting those storm surge tanks on the edge of the zone. Pravo je Miša, brate. Zašto niko ne kona ovdje Janisa i Flixija u fazonu, zašto mi svi igramo za drugo mesto? Nisi svi landaju dole. Janis and Flixi right there in the middle of the screen. And in fact, the 7th zone here actually pulls towards that southeast area where you can see. Da, sutra će da bude klonjanja. Ovdje će da bude svašta u ovom donjem ćošku, zapamtite. Ako ste bili sinoć na streamu, znate o čemu sam rekao. Da će neko od ovih ovdje, Teni, Miša, Pixi, Vox, Vadil, Rezon, da najebe i možda da Kona, Hrisa i Skvija ili Vasketa i Kena, također Diox, Kajd, Malibuća, Mersta, Ryzen, Lox. Neko će ovdje da najebe i možda to plate Hris i Skvi. A možda Hris i Skvi jebu njih. Tako da, bit će zajebano. Bit će zajebano. Look, I know I'm backing, you know, in terms of their game plan. I do think things look strong, and I think they're definitely favorite. I think in terms of every team in the lobby, you'd say these guys have the best circumstances. But I don't know, Frankie. Kažu Buk da Teni možda ne lenda. Svašta Teni može da napravi, ljudi. Teni može da napravi svašta, verujte mi. I think it's going to be Tayson and Veno that walk home with it. I don't think it's going to be Janis and Flixi. I like them as a duo. I believe in them. I think they're confident, but I think the key difference maker is that when you look at teams that have done it before and have, you know, the most, you know, cool, calm, collected nerves in the high stakes, I think Tayson and Veno defo have that edge over them. Of course, Janis does. He's won many FNCSs, 3 in fact. Flixi though, it's going to be, you know, one of his first times really as seen as the favorite, and I think they might struggle with that come, you know, sort of the later games of the FNCS, especially if someone decides to contest them, which is possible, right? There's a bunch of teams so far this season. But look, let me focus on Tayson and Veno. Why do I think they have the edge? When you look at where they're landing, Grand Glacier, uncontested, you know, you'd be zapamtite, ovdje će da bude zajebano. Ovdje. Teni Miša, koji će vjerovatno Teni Miša, znate i sami da Teni Miša mogu da lendaju negdje na jednu kuću, da uzmu po jedan gun i da se sakriju negdje i da naprave Kinder Surprise. Si vidio tweet od Tysona? Nisam. But I'm not worried about early surge for these guys. They've been there, they've done that. It's the mid-game surge. Oh my goodness, these guys are an absolute cheat code when it comes to that. I don't think they will have problems. And I say that because everybody says the best sniper in the world, Frankie, is Thomas HD. I think Veno is giving him a run for his money. Yes, it's a bold claim, but it's one I will stand by. The snipes you're seeing here on your screen, right? There's 4 snipes within a minute of each other in the recent Cash Cup. He was getting 4 snipes in a minute. There's a crazy snipe here onto Queasy, his old teammate. Veno this season with a sniper has just been unreal. Look at this one onto iDrop here. iDrop edited open for half a second. I asked iDrop about this, Alim, and iDrop was like, I couldn't blink. I blinked and it was done. I didn't know what was going on. Veno with a sniper is absolutely unreal. I think he's going to be a real problem, and I think he will be the surge solution for them. There'll be games where they look like they're down and out, and he'll just come out with something, knows how to lead the lobby in damage. Veno is going to be a serious problem, and it's Veno and Tayson at the end of the day. Mini, I think they'll be good with surge, and they'll get to many end games. Yeah, it seems like that is something that they're happy with right now in terms of surge. I think they're going to run into a few problems personally. You highlighted how there's not too many teams around them there. Not getting that early surge is going to be very vital or difficult for them, because it's absolutely vital in the game to make sure you can get off to a good start. Janis and Flixi do that very well, as I just broke down there. So it's going to be interesting to see the dynamics. Gledajte ovog, brate, izgorelog. Pogledajte ovog malo pregorelog, pogledajte ovog u džemperu, ovaj je nebitan. Make it to endgame. If you're a team that you can say confidently you're going to get to probably 6 out of 6 end games on like one of the days, especially, you know, you'd hope day 2, right, with the whole 1.5x points. Yeah. I think Tayson Veno very much can do that.
The main thing for me, though, the main thing with this duo, the main Brišem problem ruke they've pa been da having this krenemo. season is just the fact that they're two very, very experienced players. We know all about Tayson, we know all about Veno, we know what they can do in endgame, but also they know that. They're two very big personalities that have sometimes differing opinions about how to approach an endgame, which way to rotate. Do we go for height? Do we go for low? And it seems like that's a little bit disjointed sometimes, Levin. That's my main problem. That's my main concern. And although it seems like they have fixed that over the last couple of days and last couple of events, this is grand finals. This is where the pressure's on. They're going to make a decision, and they might make the different decisions and not agree on things. That clash of heads there, I think that's going to be a worrisome thing for them today. I definitely think that's a fair concern. It's something they've struggled with, and it was something that worried me, but I think you look at the last week, and I think the dynamics sort of changed a bit. A lot of the friction they were having was, you know, due to sort of Tayson, you know, sort of warming up towards FNCS. Tayson's, you know, hot right now. He's feeling it. He is in Tayson mode. And I think Veno's identified that, and he feels more comfortable taking a step back and listening to him, allowing him to lead. I do think they'll be better when Tayson leads this duo. Spoke to their coach Bloodex. He said, look, Veno, he's sort of almost in puppy mode a bit more, right? Where he's willing to sit back and listen. And I think that will benefit them. And another thing that I thought I should mention, right, is that these guys are probably the best fighting team in the world right now. When they are fighting for caches, it might be one of the most unfair things. I would hate to be a team that has to fight these guys for a cache, because you just know the fight's going to start with Veno hitting you from 100, you know, with a snipe of some sort. Tayson coming in with some big shots. You know, even if you get one down knocked, there's a good chance they 1v2 clutch. These guys are so strong, and I really think that if it isn't going to be Janice and Flixie, it's probably going to be Tayson and Veno. And funnily enough, I think something that's very interesting we should know is we mentioned the cash cup earlier, right? Yeah, I didn't think you would reach it. In all those situations where the cash cup was won by a team before an FNCS, but they didn't win grands, the team that went on to win grands was always the team that eliminated them the most in that cash cup. Do you know who eliminated Janice and Flixie the most in the most recent cash cup? Yeah, the slide, I think, no? Šta sam vam ja rekao? So if the curse is true, Tayson and Veno should win. Alright, here's what I'm going to say, boys. I think Tayson and Veno have got the most chance of getting victory royales when they get sam vam but they've rekao? been so inconsistent for that. And if they hadn't got that victory royale golden ticket, we might have seen them struggling to be in that top 10 because of that inconsistency. Ne računajte ih u top 20, lepo sam vam rekao. Lepo sam vam rekao ko čovek, brate. Nećete da slušate. To the grand final. This is weird, chat. A champion. Oh, I'm not even a sub. A champion is someone who ain't afraid of the big stage. Let's hear this. A champion is someone who stands tall against any opposition. A champion is someone who can do it not once. Mile, ja moram da idem. Pa dobro bre, brate bre. Da ideš na finale, si lud, jebote. Da ideš na finale, da li si normalan, brate? Kan sniper? Ah ne, han får Au. Ovaj što sere ovamo, brate. Champion. Polako bre, sine, smiri se, brate. Tako je, Batks, tako je, brate. Ga slušaj, priča 2 sata kako ga ne bole usta, brate. Ovaj mora da ide, Krstović, ej. Krstović mora da ide. Ej, hoće neko da se kladi da će da bude bagova nekih, jeli? Sad će predikcija, evo da zapalim cigaru. Ja mislim da Krstović mora da ide i da će da se sjebe ceo kup, da će da bude bagova, jeli? Da li možete vi u to da verujete? Krećemo! 25.000 ljudi gleda Rezona, a drago mi je što je Mongral umro. Ne mogu da vam objasnim, brate. Ne mogu da vam objasnim. Opa, viewers check, brate. Viewers check, ej. Ej! Alo! Jel gotiviš Rezona? Dobar je Rezon, brate. Dobar je Rezon. Dere se ponekad budala, ali dobar je Rezon, brate. Dobar mali. Dere se bez razloga, ali i ono. Dobri smo, brate, ono. Predikcije. Idemo, braćo! Johnny!
Kvaraćelo 96 i to ti 2 puta za redom iz exchange-a, bravo! Da li moguće 2 puta iz exchange-a, 82-97? To je nemoguće, Johnny! Ko je ubio Mongrala? Nate! Idemo predikcije! Krećemo sa basketom! 2 minuta imate! 2 minuta imate! Op! Squeezy noms! Idemo! Rez! Idemo! Blago tebi, ja to nikad. Bevis ubio Tenija, šta radi Teni kod Bevisa? Puša! Šta radi Teni kod Bevisa? King ubio Nulex, Teni je dead, Pablo Vingu gubio. Dobre. Dobre, ovdje se podelilo, brate, dobre. Pablo Vingu ubio Mišu. Miša i Teni su dead, prvi game. To ne valja, to znači da oni menjaju soon taktiku. I to znači da će nekom da sleduje Kinder Surprise iza vrata, čeka Teni i jebe ga odmah, brate. In terms of material, in terms of utility, all Thomas and Queasy do is need to give themselves a green light to go ahead and try to fight this, and they're going to be more than enough. Ako niste znali, Krstović mora da ide. Jesu živi Hristinsku i mislim da jesu, lagano. Anele, pozdrav. Predikcije su bile. Krenuli smo s Vasketom i Henom. Replay, da vidimo Kinga, aha. Kingu leteo Lunexu. Što ga jebaš. Ne bre, Johnny, ne. Waiting until the last moment in the final game on day 2 to qualify for the finals, and what a hard-fought game it was for Pink. Uspeo Akoni, uspeo grinda, brate. Akoni zaslužuje. Može neko im pošle FNCS mapu. Toše na Twitteru. Na Twitteru samo, evo ti ovo. KXR. I samo scrollaš malo dole. Šta bi? Da vidimo replay. Tomas ga jebo, a? Odi, Noms! Odi, bato! Idemo! Evo su Ryzen i ovaj što su ubili... A nije ovo, nisu oni. Nate je ubio Mongrala, Nate. Nije Ryzen. Predikcije bile na početku gejma, šta me jebete, brat? Šta me drkate, ljudi? A co? Ponašaj se, čoveč. Da vidimo, Rezon i Vadil fajtaju. Jebi ga, nismo ovo vidjeli u live-u. Diox je ubio Loksa, Kaid je završio Loksa. 43 tima živo. Aha, eno ga Hen snika lagano. Quizzy vino fight, to je dobro. Sad će da imaju lagan loot. I opušteni su tu. Mnogo znači kad kreneš, brate. Vadil 20 helta, ali je nokao ovog. 20 helta, ali ga je nokao. Sad bi trebali ovog da završi. They do have the edge on this engagement. They want to make sure both players get healed up before even taking the 2v1. Sat. They can see now Walrus Praise is coming through, but they're almost waiting for that perfect moment. Hoće ga uvate, brate, ovdje, kroz ovo, tačno sam znao. Pobežim. Šajkoz ubio sam Purčavu i Veksija, brate. Šajkoz je sam ubio Purčavu i Veksija. Evo ga, bitan fight.
koji će da bude ceo turnir. Evo ga, vrlo bitan fight koji će da bude ceo turnir. Hen ubio Pixija, let's go! Bar ga je nokao, sad ćemo da vidimo. I Hen finiša! Let's go! CZB i Nathan uzeli killove, to sam vidio, ali nisam vidio koga. Ovo će da bude fight koji će da reši mnogo toga. Idemo bre! Zastava sutra, brat. A mogla bi i danas zastavu, pravo je ovaj Inox. Pravo je ovaj Inox, brate. Jeste on hejter, jeste on lažov, brate. Ali u pravu ponekad, brate. I ćorava koka ubode neko zrno, brate. Yeah, that's perfect wording. They don't want to waste time. They had 8 materials on one of the two players there. They have to disengage. They have the cards. They don't have to worry about the forecast tower going on over to somebody else. So they're just going to farm up. Hopefully that team does disengage. That way they can get... Evo su braća Rusi. We'll see how that one goes with how much of a hard-fought battle it's been all weekend long. Merstash, Malibuka, not too far from fencing fields, where they claim the majority of that loot, but they get paused here as Merstash takes a huge snipe. Šteta ljudi što nema, brate, Trulex i Čića. Šteta! Velika šteta. It's not a easy situation to get out of, and look at this, Jacob. The forecast... Otkud Veno i Tyson ovde? Otkud Veno i Tyson ovde? Are gonna be the third party, the extra duo that says we want a piece of that action. Forcing now. Otkud oni ovde, majke? Ti sad Kiro i Kido pobegli. I believe it was Pink and Vico who had that card. So I don't think anybody has secured it yet. Yeah, not just yet. They're not going to be able to. Pink and Vico ran away. They disengaged. Kiro and Kudo doing the same thing. Veno and Tayson, probably from Grand Glacier, saw that it was still up, wanted to see what all the noise was about, with no commotion going on. They're just going to continue moving forward. Veno cepa snajpericu. Every single time, it's definitely something that they want to get curious about and see if they can gather it. And it does look like Kiro and Kudo are just going to kind of stay back along with... Jesi vidio što je Veno skemao malog što ga povedio 1v1 za 5k eura? Ne znam šta je bilo do kraja. Drkaš me da ih gađaju s ovim, brate. Ne znam šta je bilo do kraja i da li mu je dao pare. Ali izuzetno sumnjivo da mali... Izuzetno je sumnjivo da mali je igrao sa mnogo švedskih pro playera. Kako, odakle, zašto? To je prva stvar. Druga stvar. Mali kad se vrati odigraju ponovo Veno i taj mali. Mali nije znao da se kreće. Kad ga je terao Veno da priča. Mali nije znao da se kreće. Na Twitteru je rekao da ga skemo, pa možda kaže, brate, šta hoćeš? Ja znam, ja sam bio sinoć, ja sam gledao kad sam ugasio stream. Ja sam sinoć ugasio stream i otišao kod Vena, vidio gužva, brate, vidio nešto se dešava. Vidio tu neke naše botove, brate, sa streama. I vidio ljude koji kukaju, brate, plati mu, brate. Veno je u pravu, brate moj. Po meni Veno je u pravu. Po meni Veno je u pravu. Veno je u pravu za. Dakle, on, brate moj, ima pro igrači švedske sve. Za prijatelji igra sa njima. I igra kao bog. I kad se vratio i tero ga Veno da priča, on bre ne zna gdje je levo, brate. On ne zna gdje je levo, ubi ga Veno ko zeca, brate. Znači da mu je neko možda igrao na akauntu. Znači da je brat... Znači da mu je brat, brate, ono, igrao na akauntu ili mu je neko igrao na akauntu. Vaski je uzo kill, ljudi! Idemo! 74 živo. Idemo bre! Evo su jedni po meni od favorita za top 10. Po meni jedni od favorita za top 10 sigurno. Momci koji stvarno znaju šta rade.
Storm Surge will activate. You see in Zone 3, requires 90 remaining players, and since we're at 75, we'll not get Storm Surge. Baš mi milo što nemaju Mongrala i Seviđa da gledaju ovdje, nego mora gledaju normalne duos. Svi kažu da je Janis svi nove grance. Prvo, brate, skočiš pa kažeš kope, znaš. Evo su iDrop i Nebs, favoriti za top 5. Sad ćemo da vidimo situaciju. To get those tags on the players that are rotating through. But if you're on the edge of the zone, depending on where it closed, how far it is from your drop spot, it might be much more difficult. Jeste, Ruce, jeste. Pozdrav, Bobby, evo gledamo grand finale, brate. Game broj 1 krenuo. Da li se neko hoće da se kladi da će da dođe do nekih velikih bugova, brate, ovdje? Koliko game ima danas? 6. 6 gameova danas, 6 sutra. Da li neko će se kladi da će da bude bugova? I to velikih. Evo su Phaser i King, oni imaju 2 killa. Otvorili su cash, imaju odličan loot. Neće biti pero, misliš da su fiksali, a? Janis i Flixi imaju Grand Station. Janis i Flixi idu na Island. Janis i Flixi hoće bukvalno sve. Mixon je tu, mislim da će možda da dođu i Tyson, da. Tyson i Veno, Veno je na haju. Veno neće da dozvoli da oni imaju sve lagano. Veno neće da dozvoli. 3 tima gore. I mean, there's so many objectives each of these duos could have. They might just want to get to a position where there's a lot of duos around them so they can get that damage, get those tags. They might just want the loot from the flag. They might just want to be in a good position where they have that option to rotate when zone does pull further. Boga mi, Tyson i Veno, brate, su se umešali u sve. U Island, u Forecast, Tyson i Veno se mešaju svuda. Tyson i Veno mogu da pomrse konce mnogima. Alo, Mile, koji top kvala? Top 2. Su živi Chris i Squee? Jesu, evo upravo ubili Robin Vika. Ko je Robin Vika, brate? Koji top kvala za duo keška? 50, Zepi. Now that the forecast section of the match has ended, it's more about the combat catches now. That extra kakvih budala ima, brate. Kakve bolesne dece ima što mu majka ispod mosta radi. Čale u kafani, brate. Broji flaše. Ruce, dobro sam, brate, super. Yeah, just looking around, looking in the mini-map. Not too many full teams on this side of the map, 4 total out of 38. Maybe even a 5th if you look a little bit more down towards the south. A couple solos scattered in and out of that as well. Have to be very, very... Bolest ne bira, brate, ne bira. Zašto si toksičan? Kako sam toksičan, brate, Ruce, brate? Dobro sam, rekao sam ti, dobro sam. Jel mi ne desi, bre, jebe. Sine Divanjak, brate, mogu da naprave dobar rezultat. Vređam čoveka, rekao mi da sam deda mrtav. Jebam li mu mater, ja u pičku bolesnu. And it's usually them consistently there, but now that we have a lot of our top dogs here in a singular lobby, I want to see if they're going to take that same risk to try to go ahead and build such a massive sky base like they've done in the past. There is a bit of materials down below that they can refarm up on. Opa! Opa! Nema Janis i Flix, jedno su dole. Nema Janis i Flix, jedno su dole, brate. Vadil ubio Robana. Vadil ubio Robana, ovo je lepo za vidjeti. Iako ne volim ni jednog ni drugog.
have the Flowberry Fizz, so even though it is in this zone, Takata, Rift Island, the zone pulls so far away from it more times than not every time, but more times than not. Flowberry Fizz launchpad is going to allow Venom and Tayson to fly so Ode Venom high, pičku u so far into the materinu. zone. They can see every player that's currently positioned in and out of it, so they can find themselves the perfect spot to try to get in. Granted, hopefully they don't get sniped or taken down along the way, because then that'll... Naravno se sećam Akoni, naravno, brate. Šta me pitaš Akoni? Skoro bio Teletubbies, brate, skoro, pre par mjeseci bio Teletubbies. Veno poludeo. Veno poludeo. Such high risk, high reward play, very, very early for Veno and Tayson. But seeing as they are 44 above the threshold instead of below, they're going to box themselves up as a just in case, a plan B, while they try to look for shots elsewhere. Dark je ubio Ryzena, još neko je umro, a Merstaš je ubio Skvija. Merstaš je ubio Skvija. Pero, Pero, prati ove momke što spojlaju u chatu, što pišu napred. Prati ove momke što pišu 2, 3, 5 minuta unapred, brate, pa da ih banujemo sa chata. Što pišu Chris is Squid Dead 5 minuta unapred. Prati koji su, brate, klaune desi. Prati, brate, pa da ih banujemo s chata, ne trebaju nam takvi, nek odu, brate, na Mexto odakle su došli. Gira si Cherry dead, gira si Cherry dead. 32 tima živo, 60 ljudi. Tyson i Veno su 80 below. Pa oni moraju da pušaju, brate, ovdje leba nema. Ovo ne valja. Game broj 1. Eclipse ubio Kinga, jebote. Eclipse ubio Kinga, da li će da ga trsa? 41 below. Volk ubio Dabuela. Sad kreće zanimljivo. Au, ne, Pavlovin gugot. Rokanje, brate moj, kakvo rokanje! Kakvo rokanje, ubio Bevisa! Au, kakvo rokanje, Veno umro. Tyson builda mnogo, ali su 280 above. Pink ubio Vasketa, Pink ubio Vasketa. Au, Kido ubio malog Buću. Merstaš ubio Kiroa. Tyson uzeo kill, Veno je živ. Uzeli su damage, imaju 300, što je za sad dobro, ali nisu uzeli nikakav loot. Nisu uzeli nikakav loot. Evo ga Merstaš sa jednim killom. They do have the medallion, which is going to help them get up to 50 shield, but at the same time, you only have so much HP, you only have so much shields, but 543 above the Storm Surge threshold. This is very big. Flixi je ubio Dixija, ovo ne valja. Janis i Flixi mnogo jaki. Uskoro će placementi, ljudi. Top 27. Evo ga replay, šta se desilo. Kako ga je edito, kako ga razvalio. Kako ga je edito, kako ga razvalio, majku mu jebe. Još jedan tim da umre i placement, evo su Quizzy i Tyson i Thomas, čuš me Tyson. Evo ga Kido u solo. No floppers left, 33 HP, ticking quicker and quicker. As now just 10 left. Umro je Kido i mislim da je to top 25, krenuli placement.
Krenuli su placementi. Veno i Tyson i dalje fajtaju. Veno i Tyson i dalje fajtaju 125 above, 213 above. Gabix ubio Nathana, Kiara ubio CZB-a. Vit je ubio Svizija. Vit je ubio Svizija. Top 23. Pa jure bre vuče bre, jure bre Surge i jure refresh, koliko ja vidim. I ne plaše se nikoga, brate. Putrik je solo i below je. Putrik je solo i below. Vit i Smoky su dole. Putrik je u problemu velikom, nema više healova. Nema s čim da se ishila i Putrik je umro 23. Putrik je umro 23. Eno ga Hen. Eno ga Hen. Drži se uz ovo. Thomas je dead, Quiz je solo. Thomas je dead, ja to nisam video. Janis i Flixi u velikoj prednosti. Aydrop ubio Setija, to je dobro. Aydrop je ubio Setija, ovo je odlično. Quiz je solo, ali 24 poena nije loše. Ne, Quiz je dead. Quiz je dead, brat. Brate mili. Sve mace je potrošio. Sve mace je potrošio. I nema više maca, brate, i umro je. I umro je. Pujebem vam mater šta sprejate. Noreli i Aqua na haju. Noreli i Aqua na haju. Majku mu jebe. Volk ubio Vika. Vit je ubio ovog Čiksija, kako se zove. Pogledaj ime odakle, vidio sam. Juče prekjuče promenio, brate, bring back the siphon. Rezon uzo dobar loot. Mali Buć je ubio Eclipsa. Vit je umro. Kajd je ubio Nepsa. Kajd je ubio Nepsa. Neps je favorit, brate, za top 5 po meni. Kami je solo. Set je dead. Pablo Vingu ubio Pinka. Pablo Vingu ubio Pinka. Boga mi. Janis i Flixi cepaju. Noreli i Aqua i dalje na haju. Rezon, Vadil chillaju za sad. Ubili Aydropa. Vadil dead. Vadil dead. Vortexer ubio Vadila. Rezon solo. Kajd ubio Merstoša. Kajd poludeo, brate. Top 14 za sad. 21 živ. Mnogo solosa. Mnogo solosa. A Koni, hvala za sub with a prime. Hvala Koni, ljubite brat. Noreli i Aqua ne jebu živu silu, ode Vanjak. Hvala Koni. Hvala, ljubite brat, top 13 ljudi. Noreli ubija Pablo Vingua, Noreli 4 kila, Aqua 2. Mali Buća solo umire 10. Kiara ubio Rezona. Flixi je solo, Janis je dead. Noreli Aqua, brate, ludilo. Noreli Aqua, ludilo. Kajd poludeo. Kajd 3 kila. Diox 4 kila, neverovatno. Neverovatno. 7 kilova Aqua i Noa. Putrik je dead. Ali napravio dobre poene. Aydrop je ubio Setija, a ne, ovo je staro, bre. Ovo je staro, brate. Šta pokazuju ovu kill fedu?
Top 5, ljudi, top 5. Djole-kubura, fenomenalni. 8 kilova. Puno buildova u ovom momentu. Ovo je Loki. 2 na 2 na 2. Kite dead, ovaj dead. Opa, ode i Diox. Opa, bato. Aqua, da li će vino? Ni Aqua nije vino. Loki je vino. Loki je vino. Kako su ovo čoukali Aqua i Noreli? Kako su ovo čoukali, brate moj. Shrek, pozdrav. Kako su ovo čoukali Aqua i Noa? Loki vina. The extra mats they were able to get, they just stayed ahead, and that elimination on the Flixie allowed them to build that cone tarp, so that way they're able to fight. Ja sam rekao Aqua i Noa, brate, top 5, sigurno. Da vidimo. Loki i Arjan 109 poena sa vinom, Vin sa 11. Drugi su Noreli i Aqua 88 poena. Treći Djole-kubura 8 kilova. Darky četvrti, Volko Vortexers peti, Beluši Gabix šesti, Viča Moki. Rekao sam vam Viča Moki top 10. Viča Moki 48 poena sedmi, Sine Dvanjak. Rekao sam da su sposobni Sine Dvanjak, juče sam vam rekao za top 5. Iznenađenje za mene, nisam ih vidio u top 10. Vadili Rezon 46, Janis Flixi jedni od favorita. Za top 3, 10. su Mestarsi Mali Buća koji uvek mogu da iznenade, 11. 40 poena, Hen i Vaske 13. Ajmo predikcije. Hen i Vaske top 18, da. Izvolite poene za predikcije. Hen i Vaske fenomenalno, 13. mesto sa 3. 38 poena za početak, sasvim dobro. Top 12, super. Pablo Vingu Bevis 13. Mikl 14. Lane i Nate 15. Viko Pink 16. Rekao sam vam Viko i Pink neće ništa da naprave. Seti Kami, rekao sam vam top 15. Kvizi Tomas, loš game. 19. sa 3. Tomas je umro, jebi ga tu negde oko 20 i nekog mesta i Kvizi nije mogao solo ništa. Nepsi Aydrop, verovatno top 10, ali trenutno 19 iz 26, Dixie Eclipse 20, CZB Nathan 21 iz 20, Ping Mixon 22 iz 20, Veno i Tyson, ljudi koji jure sve izgleda pred sobom, Veno i Tyson, ljudi koji jure sve pred sobom, 21 iz 1. Imali su problem sa Surgeom i to ih je sjebalo u ovom gejmu. Artski Lastral 24, Phaser King 25 sa 8 poena, Skydun Šajkos, Kiro Kidov, Svizi Putrik, top 10 po meni, ali trenutno 6 poena, samo i 28. mesto. Dandir 29, Ritzbor 30, Kasper i Prizem 31, Roban Exforce 32, Hrisi Skvi umrli 37 sa 1. Hrisi Skvi 33. Loše počeli, bit će valjda bolje. Bile, vratio sam se, zašto sam banan na Twitchu iz chata, nemam pojma, bogi. Zašto si banan, brate, nemam pojma. Ryzen Lox 34, Grolls Clown 35, Sky Scroll 36, Pixel Double 37, Giraš Cherry 38, Tino Čapix 39, Vox Pixi 41, Miša i Teni 46, Mongral Sević predzadnji, Andilex zadnji. A Koni, hvala za stotkicu, brate! Chris tweetao da su ih čekali na Kinder Surprise. Ko ih čekao? Zdravo Nemanja, zdravo, izvini, čitao sam tabelu. A Koni posle stotkice još 2 stotkice! Let's fucking go!
Hvala! Hvala! These guys can be a big problem throughout the day. Mongral će da umre sad, ne sekirajte se. Ne sekirajte se, Mongral će da umre sad. Hvala, Koni, ljubi brat! Ljudi, da li neko zna da li i zašto je Bogi banovan? Bogi je Krstović. Zašto ste banovali Krstovića kad je rekao dečko da mora da ide, brate? A, ne znaš koji te čeka. Let's go, let's go, let's go! Umri, 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 umri. Umri, umri, umri. Nisu umrli, majkinga nabi. I'm getting chased. You come up? In the second floor. I can come onto the roof though. I'm dead. What? Dead, bravo bre! Nešto se čulo dead i to jeste dead. Nešto se čulo dead i to jeste dead i to je to! Vi nećete da me slušate! Jebem li ti mater, sjebo si Truleksa, majmune, ne znaš gdje je levo ovdje. Šta je ti? Ne, ubio ga je. Šta je bilo, sine, pričaj. Pa sine, gleda Mongrala i Sevidža i grand finale FNCS. Nisam, sine, zajebavio. Ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad. Dobio kill, jebem li mu mater u pičku. Iako on ide još 200-tice! Idemo! Uleći Teni, uleći Skvi, uleći Hris! Neko je stigo, brate! Zepi, desi još 100-tica mladoga konija! Pa čoveče, to je 1000 eure, si lud, šta trošiš toliko na mene? Stigo je novi tim, ljudi moji! Idemo, Šiton! Šiton, Loxi-Ryzen! Hvala, Koni, ljubite, brat! I lepo sam vam rekao, ne računajte na nas! Lepo sam vam rekao, ne računajte na ovu dvojicu debila! Lepo sam vam rekao! Zepi... A Koni, hvala, ljubite, brat, za 8000 bica, brate. Hvala, ljubite, brate. Gdje je rezon, brate? Gdje je pink? Gdje je rezon, rezon, ili ima negdje rezon? Evo ga rezon. Jesam vam lepo, ljudi, rekao. Jesam vam lepo rekao, nemojte, ljudi. Nemojte, ljudi, da verujete u ove. A Koni, ljubite, brat, hvala ti za 800 miliona bica. Ne troši pare na mene, brate. Ko je vino prošli? Low key. Idemo, ljudi, predikcije. Ljudi, idemo predikcije na ovaj game sad. Predikcije kreću ovog momenta. Bam! 2 minuta imate. Bam! Predikciju u chatu, idemo, gledamo rezona. Neki debil, brate, bradati sedi iza njega. Gleda ga popreko. Gledamo rezona malo dok ne budu naši pustili game. Idemo! Pa čoveč, ako oni ne bacaj više. Živanoviću, pozdrav, ljubite, brat. Kamerman, valjda. Kakav bre kamerman? Kakav kamerman, Nemanja, nek si, brate moj. Šta mu snima, dupe, brate? Nemoj me, Nemanja, jebat, brate. Ti voliš Dinču? Dinču je bog, otac, brate. Lepo sam vam rekao, Mongrali Sevička put, pa to. Evo vam sad reklame, puštajte svaka 2 minuta gledalcima. I zbog vas da se restartuje kup da Trulex ne hvala. To je karma, bato. To se zove srpska karma, bato. A snimo endgame, dobro, Nemanja. Ja mislio snimo mu end bulju, brate. Boga mi zajeba to. Gde si bre, ali ja ceo dan te nema. Hris umro 2 put za redom, Marine, ti to ozbiljno. Nemate, ali ja nigde, brate.
Srpska karma, šta je to? Kad hoćeš da jebeš Srbina, a uleti ti kurac posle, brate. Bog te kazni. Vidi tweet. Ne mogu da vidim tweet od Krisa. Moram da gledam, brate. Gej. Da li moguće da im krenulo toliko loše, brate? Da li moguće da im krenulo toliko loše? Ajmo da vidimo, brate. Ovo je Mongral dobio šiton, a? Mongral će dobio šitončić. King low, king dead, bla bla bla, ne. King dead, brate, ali Phaser ubija Luneksa. Neko se subo na YouTube-u, hvala braćo. Hvala kogod se subo na YouTube-u, hvala od srca. King and Phaser out of this game. Out of this game. Zepi postao si hater, brate, nemoj, brate, ljubite, brate. Tomas slow! Ali Tomas ubija cringe-a! Kakav potez mladog te! Jao, šta je mu radiše? Joj, šta im uradiše, jao majko moja. Joj, šiton, kidare. I jao, kuku meni. Let's go, Quizzy. Verno najbolji snajper u Fortniteu. Zajebo se. Medax ubio Girasa, ljudi. A interesuje me stvarno, ko jebe to Hrisa iskvija? Baš me interesuje, brate. Da vidim da sam pogodio sinoć ono što sam rekao. Da će neko od ovih da se umeša kod Hrisa iskvija. Šta smo pričali sinoć? Da će neko od ovih ili od ovih da se umeša kod Hrisa iskvija. Prizem i Kasper. A gde oni nađoše da dođu? Dakle oni, brate. Odavde, brate. Ništa, treba ih jebat jako. Mile, daj nam predikcije. Pa dao sam vam pre 2 minuta, Lanmi. Jel ti uopšte gledaš chat i pratiš stream, brate? Umro je Chris od glitcha, brate. To je već žalosno, brate. To je već žalosno, brate. To već nije okej. Ovo nije glitch, šta pričate, brate? Ovo nije glitch, šta pričate? Čovjek skočio sa litice, brate, i razbio obe kitice, brate. Čovjek skočio sa litice, brate. Šta pričate, brate? Ma daj, nemoj da zajebavate, kakav glitch, brate. Litica, brate. Litica je vrlo zajebana situacija, brate. Slide kicko ga lik iza njega, ne seri, brate. To je, brate, bruka. Kite poludeo skroz, brate. Hvate ih za noge i uhvatiše ih, brate. Andilex umro, Predrag umro, Ajar Buffo umro. Kite, brate, i Diox poludeli. Evo su pobjednici prošlog gejma, Luki i Arjan prave Kinder Surprise za Purčavu. Than when Mongrel last competed in an FNCS finals. You can see how many veterans are here today still. Jesu živi Krišinski? Izgleda da nisu, brate. Izgleda da nisu, nažalost, stvarno.
Ako Chris i Squid treba da umru kao ljudi u borbi, brate, kao junaci. A ne, brate, da slajdaju sa litice, da polome kitice, brate, to nije lepo. To nije lepo. Ako oni gifta subjoci! Ako oni gifta subjoci, ljudi moji, ako oni se razbacuje, ljudi! Pun je para, legla je plata! I ako oni, brate, jedan sub giftani, bravo ako oni, hvala! Aj, ne bacaj pare više, dosta, brate. Hvala ti za giftan sub, ne bacaj pare, brate. Mile, donesi ikonu, sutra drovmana ikona. Sutra ikona, vidjet ćemo. Hvala, Koni! Koliko je 1000 bica? 1000 bica ti je oko 500 eura, brate. Tako je, bacaj pare na kurve, ne na Mileta. Bravo, Alija, pametno, brate. Priča Alija koji mi donirao 500 evra u životu, brate. I nije dao na kurve, nego dao meni, brate. Naše ko će da priča, jao, majko moja, jao. Šta ova dvojica traže kod Chrisa i Squida? Nemam pojma, brate. Ruce, ponašaj se normalno. Ja dao 500 evra plus ni u rosteru nisam. Nisi, brate, nisi, malo je to. Kakva ikona? Ikona Svetog Nikole, brate. Osveštana u crkvi, u Srbiji, doneta u Nemačku. Koja pomaže, brate, za placemente u FNCS-u, u grancima. Chrisa je fall damage ubio, kako da nije, brate? Šalim se, ubio ga fall damage. Ali on je kriv, zašto je slajdao. Mile jede mokune, slajdo je, brate, slajdo je. Nije on kriv, pa dobro, ako ga je stvarno onaj gurno od pozadi, onda okej, brate. Ako ga je stvarno... From Grand Glacier, you see them rotating around, Kakve using a lot budale, of static launch pads for mobility. That allows them the elevation to figure out where a lot of these teams are positioned at as well. And from what we saw in last game, Surge is going to be a problem for them. It happened in game 1, and with nobody nearby here in game 2, you got to imagine it's going to be the same thing. Edge of the map here, you can see a few duos in the surrounding area taking shots at each other. Cami Seti, Aqua Noah. Even another duo up north here. You can see though, in terms of materials, they've done a great job. Almost full up on metal. Have some of their bases built already. As Zone has pulled closer. Snipe shot. Unable to connect from Cami. Only 7 more in the chamber. And with so much of the match left, you do not want to waste those shots. Yeah, I was wondering, he left the med kit up there, and I was like, what does Cami and Seti have in their mind? Well, they have a ton of different heals scattered around their drop spots, kind of saving it for later. Weapon cache is starting to appear for a lot of these teams. It does look like Ryzen and Video might have shared one with Noah and Aqua, with Noah and Aqua being the ones to collect that and all that loot. And you gotta think, look at the materials right now. It isn't necessarily too bad for Vidil and Ryzen, but they definitely still have more work to do, and where they're gonna get the metal is gonna be the question for me. That is a difficult resource, the most scarce one on the map, and usually these players will have routes for everything, for Storm Surge, for right off the drop spot, how to maximize efficiency to get as much loot as possible, but also be put in an advantageous position against your opponents if you're contested, and even were to farm up that metal, as it's so crucial later in the match. We've also seen a lot of bushes. Zamisli, brate, se zoveš konzerva, majke. Zamisli, majke, ti se zoveš konzerva. Majka te rodila i spakovala tu konzervu da budeš debil, brate. Majka kurva te rodila i spakovala tu konzervu, brate. Da budeš debil, brate. It's gonna block those shots from opponents taking blind shots into the builds, but
at the same time open up opportunities for you to peek. And you can see, though, I like the way you said, I feel like we're two peas in a pod sometimes, because I'm looking at those builds. You see some of them are kind of edited down just a little bit to try to minimize the amount of coverage that they won't be able to kind of shoot shots from, but still being able to protect themselves outside of the box. I haven't seen that too much from players that are camping. Mile, šta misliš ko vina ako prediktaš giftam 50 subova? Pa teško je, bre, ako oni prediktati tačno ko vina, brat. Aj daj mi 3 minuta da vidim ko kakav loot ima, pošto nisam pratio game zadnjih par minuta. Jel može? Kako se pravi cepkana paprika? Sama ti reč kaže, cepkaš papriku, cepkaš, brate. Ne ovaj game, nego FNCS. FNCS. Pa to je tek sutra, brate. Kvizi Thomas, brate. Kvizi Thomas. Kvizi Thomas vinaju, brate. Evo ga ovaj hater Zepi. Opet poludio. Jok će da vina Mongrali Savage, jeli Zepi? Jeli, brate? Su živi Thomas, da, živi su. Imaju već 2 kila, lagani su. Nemoj to, brate, nemoj to! Evo su Veno i Tysonica. The altercation from the forecast tower third party to now the combat cache, as both teams could always use a bit more damage. Rift Island has even appeared close by, so they have different options to go towards. Question is, what's their Viko Pink protiv Vena i Tysona. Viko i Pink protiv Vena i Tysona. Grolci i Clown imaju Island, a Janis i Flixi su vrlo blizu. Around at the Rift Island, instead of 3 duos contesting it at the same time, there's only one. Clown, Girls and Ovi su uzeli Island lagano i imaju free rotaciju odavde. A dole se svašta dešava, brate. Look, I'm a hammer type of person, but you can see, yeah, I mean, still making decisions. You know, do I take the extra stack of medkits? Do I leave some? Do I box them up and continue looking for shots? As 0 elims on the board, you know, they're gonna need Vox ubio Vortexersa. Pixi ga završio. Right off the start, so it's not as stacked in these initial zones as we've seen previously. Janis i Flixi tamo chillaju. Bevis i Pavlo Vingu rotiraju. Imaju bazu ovde. Izrotirali su, napravili bazu laganu. Op, ovo je dobro. Really susceptible to a snipe from Loot Island if they do want to look in that direction. You can see spotting out where players are positioned at, and they're like right in the middle. They can rotate back towards Rift Island, try to grab one of those rifts that are around. They can rotate to zone, try to beat everybody there. The choice is definitely theirs, and for Pablo and Bevies, this is definitely a great position to be in, to have so much control over your destiny at this stage in the game. Clown i Pajak dosta. Da vidimo, Vox i Pixi, ovdje su ubili Vortexersa, skočili mu na glavu, uvatili ga za noge. Evo su Ken i Vaske, ovo je dobro vidjeti. Ovo je dobro vidjeti. Andilex ubio Cherrya. Andilex ubio Cherry, ovo je lepo vidjeti Hena i Vasketa. Dobri maci. Opa, 110, op. Kakav damage Hena. Kakav damage Hena, bravo. Veno 152, 12 below. Evo ga abav. Taman je bio below Veno i hito je snipe. 98 above. We were talking about it. Veno
has been hitting some insane shots Opa! these days. Can he keep it up in the grand finals when the pressure is on? That one sniper shot. Bevis i Pablo Vingu mnogo below. Mnogo below. Ode, bato! Ode, bato, bam! U glavu 290, bam! 536 sa bav! Veno i Tyson, odi! Jel živ Tenije? To ne znam. Dobro pitanje. Sejto je ubio Dabuela. Znači, Sejto i Andilex imaju već 2 kila, koliko ja vidim. Roban je ubio Mikla. Opa, ovaj snajpa Vena. Ova je snajpo Vena, brate. I umro. I dumro. Veno i Tyson imaju 2 kila, 500 above, healaju se, chillaju, idu u zonu. Idu u zonu. Lepo. Evo su Noreli Aqua, pored Rezona i Vadila, 4 su below. 4 su below. Mora da pucaju, mora, a to znači da mogu i da umru, brate. Tako je, to znači da mogu i da umru. They need to peak. So you just need somebody to peak, and that was the opportunity, but Aim's just a little too late. Doesn't get the timing. Forced the crash pad. Jedni od favorita, boga mi pogodio je par hitova. Noreli umro. Noreli umro, ubio ga Rezon. Aqua je solo. Ovo mnogo znači za Kvizija i za Vasketa. Ovo mnogo znači za Kvizija i za Vasketa i sve. I ode. Ubi ga Vadil. Ubi ga Vadil. Vadil je 350 above. Idemo. Vaske pored rotira. Volko ubio Pixija. Evo ga, Vaske pored rotira. Dobro. Jebeno. 31 top. 59 živo. Evo su Sejto i Andilex. Imaju 1 kill. A ovo je replay. Ovo je replay. Neko se subao na YouTube-u, kogo daje hvala mu. Hvala za sub na YouTube-u. Evo su Viko i Pink, pored Andilexa i Sejta. Mali buća dead, mali buća dead. A mali buća fajta vinere prošlog gejma. Scroll ubio Kamija! Scroll ubio Setija! Let's fucking go! Bravo, Kokilex, bravo! Top 26 ljudi, još jedan tim i kreću placementi. Evo su Tomas i Kvizi. Evo su Tomas i Kvizi, 5 kilova. Kvizi i Tomas počistili Scrolla i Skaja, koji su upravo ubili Setija i Kamija. I Čiko, je sav ovaj loot tvoj? Au! Au! The Thomas HG season, he has yet to win one, but he's also come so close. Idemo, top 25, krenuli placementi. It's almost painful at this point, no matter how well you're performing. If you ain't first, I don't want it. 320 above. You know how much he wants it. You know. Local championship spots up for grabs after this weekend. They could be the first ones to claim it as their own. Imaju sve i dobru poziciju i sve. Veno i Tyson ispod mosta. Vaske i Hen odvojeni malo. Vaske i Hen malo odvojeni, nisu zajedno. Top 24. Zepi hejteru, šta ti je bre, šta si poludeo Zepi? Pa neće brate. Neće brate da vinaju Mongrali Savage, nemoj se sekiraš Zepi. Šta ti je bre Zepi čoveče, navije za naše Balkance.
Dobro je, tu su pored Ajdropa Vaske i Hen. Eno su Janis i Flixi ispod Vita i Šamokija. Mogu da se većina iz 100%, sigurno, brat. Baš im lepo krenulo, brat. Samo nek pušte oni tamo reklame, brat, i nek uzimaju pare kao content kreatori. Dobro je, ajmo Hen, bravo! Odlično! Hen i Vaske fenomenalno, Vaske već u zoni! Hen mora da priđe! Tako je! Tako je! Tyson ubio Kiara, top 22. 216 sabav Hen i Vaske. Odlično. Ski, brate. Wolfe, ski. Stvizi i Putrik na haju. Bravo, momci. Bravo. Ajmo. Mogu bi ja još jedan energy da se ošamutim malo, brate. Putrik i Svizi na haju, mislim neće oni to se zadrže. Sad će da bude grifanje samo tako. Sad će da bude grifanje samo tako, brate. Janis i Flixi gledaju ka haju, čini mi se. Čini mi se. Top 19 ljudi, top 19. Tyson i Veno i oni nešto gledaju haj, čini mi se. Viko i Pinku leću. Viko i Pinku leću, ne znam zašto leću kad imaju dovoljno srđa. Vaske živ. Vadil ubio Robana, ali ima 30 helta. Mora da se iskila. Ovo je lepo kad vidiš da Roban umire. Ovo je lepo, stvarno, brat. Ovo je stvarno lepo, brat. Hen ubio Kvizija, ljudi, Hen ubio Kvizija! Tomas je sam! A ovo ne valja za Kvizija, brat. Hen je 1. Hen je 5 helta. Tomas ubio Hena. Izgrifaše se. Izgrifaše se, brat. Tomas ubio Hena, Hen ubio Kvizija, brat. Izgrifaše se, brat. Miša ubio Rezona. Miša ubio Rezona. Top 17 ljudi. Tomas ima brdo maca. Nepsi Ajdrop favoriti za top 5. Janis ubio Dioksa, ovo je dobro. Pinky ubio Vanjka i ovo je dobro. Flixi ubio Dioksa, ovo ne valja. Vadil mrtvi. Igra odlično, ubio Neitana. Top 16 ljudi. Kite polude, ubio Artskila i Astrala. Tyson ubio CZB, nebitno. Vaski je solo. Svizi Putrik na haju. Miša i Teni below. Box ubio Vadila, let's go. Let's go. Idemo Tomas, top 5. Dobre. Tyson dead. Veno 25 helta. Ne, Veno dead. Nije. Pa kako nije? Veno, brate, puca čovek. Veno poludeo s 15 helta. 0 buildova. I ode Veno. Ali ubio je Mišu, brate. Miša je umro. Teni ubio Nepsa. Tomas solo, top 8. Bravo Tomas, 50. Ubio Luneksa. 50 buildova. Svizi je low. Biko je dead. Teni je dead, ubio ga Ajdrop. Top 5 Tomas. 7 kilova Tomasa. Mrtvi Janis i Flixi na haju. Bujebem li vam majku pičku. Ajmo Tomas. Mone ubio Vita, Svizi umro, Smoky umro, top 4. Top 4, Ajdrop je bilo, Tomas zna. 50 buildova, za malo dode Kite. A Kite je... Ne, ubi ga Ajdrop. Tomas top 3.
Janis i Flixi vinaju. Janis i Flixi vinaju 2-1 lagano. Ma da, bre. Dobre, ajde. Ne valja samo što su Janis i Flixi vinali. Ne valja što su Janis i Flixi vinali, ali Tomas je odradio posao za kvizija. Neverovatan. Neverovatan. I Vaski je dobro odigrao. Stvarno. Ko je vinao? Vinani su Janis i ovaj Flixi. Evo vam poeni, kvizi Tomas top 10, da. Evo vam poeni za predikcije. Evo vam poeni za predikcije. Jebem ti Flixija, mrtvog i Janisa. Ovdje je Tomas umro. Ljudi, jel može neko da unbana Krstovića na chatu? Ne znam zašto je banan, brat. Ajmo mi da vidimo tabelu bez ovih debila. Ajmo mi da vidimo tabelu, brate, sami. Da mi to na tenane. Dioxikite prvi. Nikad u životu ne bi rekao da oni posle 2 gejma budu prvi i da imaju 30 i nešto poena prednosti. Janis i Flixi drugi, Kvizi i Tomas treći. Ovo već liči na nešto. Kvizi odličan game, treći sa 10. Tomas je iskerio ovo. Janis i Flixi vinali. Lowki vino prvi game, sad je četvrti. Viti Šamoki. Pričam vam 2 meseca, obratite pažnju na njih. Peti su. 108 poena. 8. sa 3 i 5. sa 4. Nepsi Aydrop, po meni top 5 mogućih, trenutno su 6. Noreli i Aqua, umrli jebiga, šta će, bili su drugi malo pre, pali na 7. mesto 88. Vadili i Rezon 11 iz 4, 14 iz 4, dobro igraju, ne mogu da kažem da ne. Vaske bio malo pre 12, sad je 11. 13. sa 3 i 13. sa 2. Vaske 11. sasvim okej. Sasvim okej. 72 poena super. Viko i Pink 10 i Beluši Gabix 9. Sine Dvanjak 12. Darkiz 13. Miša i Teni, fenomenalan game. Miša i Teni 9. sa 6. I popeli se na 16. mesto, a bili su aman zadnji. Miša i Teni, fenomenalan game. Bravo za Mišu i Tenija. Veno i Tyson 17. Svizi Putrik, odličan game. 6. sa 3. Svizi Putrik popeli se na 18. mesto. CZB Nathan 19. Vox Pixi 20. Skajdon Šajkos 21. Mali Buće i Merstaš ne ide ih. Bili su 10. s 2 što je okej i onda 29. s 1. 44. su u sredini su tabele da kažeš. Artski Lastral, Pablo Vingu Bevis, baš mi drago za njih što su u sredini, da bog da bili na dnu. Nate 25, Roban Axforce 26, Mikl 27, Seti Kami, fenomenalno. Tako je, Batks, tako je, svi join mapu ljudi. Svi join mapu ljudi. Seti Kami 28, fenomenalno, brate, fenomenalno. Kasper Prison 29, Ping Mixon 30, Lyzen Lox 31, Dixie Eclipse 32, Andilex Seito 34, Giraš Cherry 35, Sky Scroll 36, Phaser i King 37. 8 poena, samo strašno loše. Chrissy Squee umrli prvi na landu, jebi ga. 43 su sa 4 poena, krenut će oni sad. Cringy Noms, ljudi koji koneju kvizija, krompirče ili ti 0. Krompirče ili ti 0. Strašno loš plasman za Čapiksa, strašno loš plasman naravno za Mongrali Sevidža koji će da budu zadnji, strašno loš plasman za Sangilda i Mariusa koji su mogli da budu top 15-20 sigurno i to je to. Znači, Hen Vaski 11, Kvizi 3. Miša Teni odlični, vratili su u život, sad još da se vrate Chrissy Squee u život i bit će dobro. Idemo da vidimo kako će da umre čovek.
You have a better drop than me. Probably. 5 best. Ajmo da vidim. On the left. Do they get that chest? The out drop. I get the chest, I think. Yeah. Okay, I'm going on the far one now. But he's gonna maybe get that gun. That's fine. I'm going on the far chest. He got a gun. I'm dead. This is so... Jebote Smoky, brate! You win these. Jebote Smoky, čoveč! Jo, majko! Pa vidi da ne može i ide, gori od mene, brate! It fucking did. They're fizzing. Oh. Unlucky. Jebote Smoky! Oh, they're getting pushed as well. A, neko puša njih, ej. It's longer than 50-50. Yeah. E, You need to just kill... vi koji volite njih, ostanite na streamu, sad će reklame, da znate. Vi koji volite Mongrala i Sevidža, ostanite, sad će reklame. Predikcije, evo sad će predikcije. Evo, gledaj debila, aj samo da vidim, gledaj debila, brate. Gledaj debila, brate. Gledaj debila, brate moj, gde je on išao? Pogledajte koliko on kasni, brate. Eno su Skvi i Chris. Eno su Skvi i Chris protiv Kaspera i ovog. Skvi i Chris protiv Kaspera i ovog, to će da bude zajebano. Pitanje da li su živi. O, Tomas je umro! Tomas je umro! Tomas je umro, ljudi! Ovo ne valja. Daj, bre, ulazi u game, jebem vam mater. Ili što ne voliš Mongrala? A što da ga volim, brate? Što zbog njega da se reseta kup, brate, di spadne Trulex? A što, brate, se reseta, brate moj, i da ispadne Trulex i da nije ovde? Da mu sjebu sve. Jao, majko moje. Još nisu reklame, sad će. Ajmo da vidimo. Forecast tower engagements. The POI early game battles. Zapamtite ovog Skvizija šta je napisao. Mongrel and Savage keep getting third partied. What are going to be the changes, Jacob? Zapamtite ovog Skvizija šta je napisao. To put the odds in their favor as Pink, Vico, Kiddo-Kiro, the Oh, battle oh, for oh, Forecast oh, Tower oh. turned into a 50-50 off the start. Oh, 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 oh. Kiddo, and looks like they Au, Kiro i Kiddo ubili Pinka i Vika. Evo su Cringe ubio Tomasa, ajmo da gledamo. Quiz je solo ostao. Performance as a solo. It's going to be all up to Queasy here by himself, but he definitely does have the hammer pump and the striker. If he can solidify one of these fights into a 1v1, he will have a huge chance to clutch up. From the solo rampage that Thomas had in the previous late game to now getting Evo predikcije, idemo na basketa, ljudi, predikcije. Is Queasy gonna be able to bring them back from this early game? Da, svi koji likaju, brate. Nemo još. Svi koji likaju, nek se vrate tamo odakle su došli, brate. I odakle znaju da je neko umro. Samo nek se vrate tamo, nama na streamu ne trebaju, brate. For the reboot card onto Thomas, it's almost like he doesn't have a chance to loot it up just yet. He has to kind of build himself up. Idemo. Kind of makes that chance to go back on over towards Lavish Layer. But for now, idemo ljudi, predikcije krenule sad. Claim it as their own, and what they're doing here is they're making sure Queasy predikcije krenule sad. Not too much around, so that way they can go for that NPC uncontested. 2 minuta za predikcije na Vasketa i Hena. But we'll take a look. Fencing fields as well, highly contested. Bayern pobedio u poslednjoj minuti.
Jebi ga. Most of the matches though, it has seemed that Malabuka and Merstash are the duo. Predikcije u chatu, ljudi. That mythic loot and eventually the vault. Will that trend continue? Will their opponents get a bit more Djole-kubura aggressive? protiv malog bući i Merstaša. Tu se lomi sad. Tu se lomi. Yeah, just consistency overall has been kind of destroying the Ovdje se lomi prvo mesto sad. picking up a ton of eliminations, but that's the thing. Nisu Even za though they're not zezanje, getting brate. the fencing filled loot, they're still able to do wonders. Amerikanci igraju kasnije, ne znam tačno koliko. Imagine what happens when one of these teams falls way below the points that they kind of gather in some of these games. As he not only gets Jo, the evo su mythic, braće. he finds the gold Evo by su himself, braće, evo su by braće. himself. Evo su Zepijeva braće. Earlier on in this same game as Nate and Lane are just taking over the shipping Veno i station. Tyson lagani, Mongo brate. Savage put into panic as they gotta Veno figure i out Tyson lagani. what can they do even if they come Jel out on Kvizi top. pobego, and the ne 2 versus 2 znam. off the start. There's so many players in the surrounding area. The duo's waiting for that to happen so they can third party. There's almost no way to get out of that situation unless they're able to finish the engagement almost Ko će instantly. vinati od Amerikanaca? Cooper, brate, Cooper. I think I saw a little Queasy there crouched up behind the register waiting Eno ga to Kvizi. take someone's order. Evo ga Kvizi. Evo ga Kvizi čeka. Is he thirsty? Does he want to drink from the gas station? I hope not. Uh-oh. This could be massive to turn Queasy's game around. Oh, he has to go in there eventually, though. That's the thing. He has to go in there to collect all that gold. Queasy. He has to be perfect here, land the shot. In goes Ark. This is his chance. Queasy's just being very, very careful. First shot's gonna go through, and that's gonna be a monster of a shot. Ark is by himself. His teammate in the minimap trying to close the distance, trying to alleviate some of that pressure. Shots come in. Queasy gets There's gonna be one, but Rick Moore's there to revenge his teammate, and he gets it with ease on Queasy. Nice attempt coming out, just wasn't Koliko je vremena izgubio samo da ga ubije, brate. Queasy and Thomas are down. Got the initial Koliko je vremena izgubio da ga ubije, brate. Vidi Vaski i Ken, brate. Vidjeli da su... A ne, oni su na drugoj strani. Ja rekao vidjeli da su Pinky i ovaj... Da su Pinky i ovaj umrli. As a reminder, it is 4 points per elimination today. Botovi ga ubili, jebi ga. Idemo Vaski, idemo Hen. Šteta za Kvizija, brate, šteta za Kvizija ovaj game. Koliko je dobro Tomas klačao, tako je sad umro. A Kvizi nije uspeo ovog da razvali. Chrissy Squid ne znam da li su živi. Bili su Konani s onim Kasperom mrtvim. Chrissy Squid su bili Konani s onim mrtvim Kasperom malo pre. Evo su ova dvojica, oni su uzeli drugi ovaj tower. Ubili su Pinka i uzeli su ovaj drugi tower. At all. What a risky play, because if they were to get contested, not only are they separated, I'm not sure how well he's going to be able to fight back with just a striker. I mean, we talked about looking at the feed in these lobbies. The players in the surrounding areas that could potentially third party would have seen that Pink and Zico got eliminated right off the bat. ej! Basically means that što pade, brate. Što pade dole. CN Academy. Niki desi, brate. Putrick, Swizzy, they say we want that rotate. We want to be able to see those zones. And Jiras gets cracked. This could be more than enough. Znate vi ljudi, ako Vaski i Ken uzmu onaj tower, koja će to prednost da im bude? I thought he was going to go in there and try to activate it real quick. It's down. Anybody can grab it, but the cone is stopping the terminal from easily being accessible. As you said, Gears is already going to get chopped down. Putrick is ready to go on the hunt. Idu mu na glavu. Idu mu na glavu. They haven't even gathered the forecast tower yet. I'm assuming with a little bit of hesitation from Swizzy, he's going to try to capture it before it's Arjan ubio Purčavu. Forecast tower will be Loki i Arjan dead. Loki i Arjan wineri prvog gamea dead. From his line of sight. But with zone closing, it is the second zone. It's not going to be too dangerous to stay in it, especially Nisi stigo, Wolfe, as quickly as they can rotate. Treba se ostaviš na Mongrala i Savage-a. 0 poena narednih 5 gameova, brate.
as he goes back to Ajde, Swizzy now, Miki. and they're grouped up. Dao sam predikciju ljudi na početku gejma. Na Looking a Hena i little Vasketa, cautious brate. there for a moment. But for Putrick and Swizzy, not too many worries for them. Still trying to go on a sniping spree, seeing a team trying to build and move their way forward. Forecast tower is going to be secured. Swizzy making that call for himself, letting Putrick get confident. That's Robound and Axe Force in the distance that Swizzy and Putrick are potentially trying to gatekeep on out. Flixi ubio Vanjka. They have multiple ways A to rotate Pixi here, ubio whether the grapple Scrolla. blade or the launch pad right above them. The choice is definitely theirs. You can see too, there's not even that many. I didn't see a single duo based up on the edge of the zone as well, so Swizzy Putrick shouldn't have too many issues as they Ljudi, rotate on ako in. Vaske i For Hen Cammy and uzmu Seti, power, they have velika held this prednost u initial zone endgameu, quite close to their velika drop spot, prednost. so they haven't had to rotate too far at all. But they have Ako had to dođu do continue endgamea. looking for those shots. Ja vam lepo pričao, danima nema leba. Od Mongrala vi nećete slušati, brate. Ide li našima Franjo? Onako, solidno, brate, solidno. Cammy and Seti, something that you don't typically see. Pozdrav, but Kićo. when you do see them start off slow in an event, it is the early portion, so don't be too surprised if you see them have a global championship style performance in the finals where they're able to catch up. Ali ovi imaju sve, brate. Giannis and Flixi rotating. Ovi imaju... Oh, Hen dead! Pixi ubio Hena, ovo ne valja! Ovo ne valja nikako! Oh, problem! See on the mini map, there are a few duos, but they're all kind of in the Učava surrounding ubio areas of Eclipsa. Reckless. Nothing too close for Eclipse and Dexy though. What's gone wrong here? Porhala is going to be the player up against him. No duo partner, so it's a 1v1. I Voxi ubio Vasketa. Vaski i Hen su dead. Vaski i Hen su dead, nažalost. Bez poena. Eclipse is still going to be knocked. Dexy's the one that has to play defensive. Perhawa goes in, doesn't land the shots he needs. Everything gets turned upside down. Eclipse, the revive was actually able to go off. Now it's a 2v1. Perhawa has to make the Poništavaj, nema poništavanja, brate. Disengage, and that decision is going to be made Nema rather poništavanja, quickly. brate. Him running out of materials, running out of time. Dexy, Eclipse, they're going to continue to be on the chase. And it's a short-lived chase as they find the elimination and send that full team back to Šteta, the brate, lobby. bez poena. Perfect timing to pick up his duo partner there. Porhala unable to stop it, leading to his demise. Volko Vortex is now right beside Ping and Mixon's box, just kind of eyeballing them down. You can tell they're hungry. They want something here. They want a little snack. Issue is, third zone is quite a ways away. They will have to make a rotate here. But at the same time, if they can get a bit of damage, I know the question is who's going to rotate first? Who's going to be the duo? Kind of initiate this. Fikira, pozdrav legendo. Areas that are going to be doing the same. Yeah, I can imagine yelling at each other through the cones. You rotate first because you know as well as I do what you're kind of alluding to. If you rotate first, you're susceptible to kind of getting tagged up. You're susceptible to kind of getting focused there in the lobby. But then you do have priority if you're able to make it through unscathed, kind of continue to rotate ahead of everybody else. Malibuka and Mustache, they made that rotation very, very quickly in this game to try to get them a spot, which isn't too far off from their POI. Just south of them is going to be fencing fields, but they're separated. Mustache has a tower on top of a Nove predikcije u chatu, 2 minuta. Fikira ide jebeno mnogo, brat. Nove predikcije u chatu, ljudi. Normally I'm not too against duos being separated when they have kind of like two separate towers, two elevated locations that they've Nove predikcije u chatu, nemoj da propustite. Malibuka being so low, it's not like he even has that much vision on the opponents, and they are far enough that they could get risky. No, Aqua protiv Nepsa i Ajdropa, ovo je jebeno. Ovo je jebeno. Nemoj da propustite predikciju u chatu, imate još par sekundi. Opposite side of the map from what we've been looking at. But it looks like eyedrop nebs aren't interested. Pinks ubio Predraga. Rezoni vadil poredno Arelija. With the people qualifying Aqua, Mongrel, Kami ubio Sineda. But it just kind of shows that they still got it. Especially knowing Aqua starting this game off in 7th place so far throughout 2 games, been
pretty consistent. And this one could be the one to kind of push them over the top ahead of that point curve. Because usually after game 3, that's when you see the curve start to form, where you're out in the leaderboard. You're either on top with very little worries, or you're in the middle. That's where you really got to pick up your game. Replay, Kami ubio Sineda ovde. Let's take a look here at what Kami was able to do. Looks like they caught Sined off guard here. Just one quick frenzy shot's all it's gonna take. Be careful though. Nemoj to, Ado, nemoj to! Dropped him down to 50 HP. Bio si vratio point svoj prošle predikcije, a ne ni slučajno, brat. Isplatio sam predikcije. Noreli ubio Rikija, ja mislim. You would need to continue going, but you can see now they are rotating in on a side of the zone that has a lot of duos already based up and finishing their rotates even. If you look at the bottom right at the mini map. So even if they take a minute to pause here in this bush and kind of take a look at where those duos are. Kako su umrli Hen i Vaske, kako u pičku u materinu. Yeah, with the zone pulling towards the north, pulling towards the east, I do believe there will be a gap. Merstaš ubio Dabuela. Towards the eastern part of the zone, because a lot of those teams will already have rotated in. Merstash gets a knock on the Djole. Ako Jani svi na ovaj game, bit će jebeno. Da, Noreli ubio Darkis. Spot is going to be for them. Što ga ubi, Noah brat. makes this one look easy. Darkies goes in and out of that box. Evo Almost Merstaš kad je ubio. simultaneously with a well-placed couple shots. Merstash now, Reaper in hand. Merstaš ima 2 kila, 413 su above. It's not like they're in an urgency to do much more. You can see the floppers on the ground. The big pots. Spare one's gonna be popped here. What's the rotate they're planning? They have the grapple blades. Pored njih su Big pot coming. Roban Getting i put to good X-Force. use here. As it's Roban, and his duo partner close by. Ne možeš, Marex, ne možeš. Yeah, a lot of the spots just getting more and more congested with each waving second. Taj neko drugi nije gledao, gledao si ti They're stream. trying to chase that one. That's Dark. Ti si He's gledao lost his stream, teammate opa. maybe a couple of minutes ago, if that, and now he's just fighting to keep their game alive here in game 3. Rezon na Ryzen jedan is kill. gonna get dropped to just a sliver of HP. Is he gonna get anything off? Rezon jedan kill, That's umro od no zone. worries. They're close to zone. They have more than enough med kits. This is a little bit of a blessing in disguise instead of wasting one of those med kits earlier, going from 10 HP all the way to 100. Koji Now he's Sena, gonna start jeste brate, jeste. Look, Resin Video, we're not letting that one slide. They heard the reboot coming through, instantly crash padding. As Nebs getting a knock now. Brate. Nebs i Aydro podoše, ali odoše i Mikl i ovaj. Is too dominant. Gets E-limbed. Nate, duo partner, su Krisi svi. as well. Evo su Krisi After svi. taking out Mongrel and Savage, they have 3 E-limbs on the board. They're not done yet. Now they want to go ahead and make an off-spawn battle like that count. Scroll je ubio Get as Voxa. many points as possible, because nothing is guaranteed going up against a team like Mongrel and Savage, especially with multiple third parties that we've already seen throughout 3 games wanting to disrupt that and try to pick up points on any weak opponents. Morat će još jedan energy da radi odmah, brate. Odmah se vraća. And since they got to go over the mountain, they can't even crash pad right out of the gate to get there. This zone's always difficult, on thin ice in the hills. It opens up some opportunities to kind of use that natural environment to block some shots as you rotate, but at the same time, when it's full of duos, full of players doing the same, it makes it that much more difficult. And look at this, once again, Jacob, the kind of bush base, I guess I'll call it, that Janice and Flixie have continued to do, where I'd say it uses just as much materials as a regular box, but you have a lot more vision, and the opponents don't even know exactly where you're taking those shots from. You can see now all the rifts from Rift Island coming through, the launch pads, a bunch of birds in the sky. They're basically just aim training right now. Unfortunately, it looks like they need to put a bit more hours into it, as not a shot has been landed yet, but hopefully the snipe unable to connect. Yeah, I got to be thanking Yanis there for grabbing that smart pistol. The few shots that were able to connect and get them above the damage threshold, or continuously, I should say, came from that smart pistol with the lock-on feature. Ryzen Vadil under pressure yet again from one fight. Vadil low, a? Casper on the other side, and a quick knock. Andilex umro, Kasper umro. Ovi imaju medkita za izvoz, brate, stalno su low. Lifeline has been grabbed by Vadil and Ryzen, because look at the med kits, look at the shields and the material they were able to get because of that. Daleko su, pičku materinu. It is 6 zone.
Gdje si Ško? Milenko, hvala za follow, Kole, hvala za follow. Even the grapple blades to continue, but by this zone you can see there's a lot of duos already built up on the edge, so they will be Sandar, pozdrav, brate. Loks, low. Giras ubio Tina, Teni ubio Prizma. Teni ubio Prizma. Sangil dead. Great decision for them, because now when the zone does open up, there's going to be a lot of space for them to work with. Couple duos around as well. They got to be Nisam bio careful. tu, išao sam po Coca-Cola da stavim energiju za mrzivač. Bevi si Pablo Vingu živi, Pixi je solo ovdje. Ksandar, si dobar Ksandar. Evo ga Phaser, ne vidim Kinga. Volko i Vortexers. Merstaš i Mali Buća. Pixi je below, ljudi. Pixi je below i to Mali Buća i Merstaš to čuju. Mali Buća i Merstaš, evo su King i Phaser. Pixi umire, brate, Pixi umire. Pixi umire, Pixi umro. Uzeli sve. Uzeli i ovo. Medaljon, ali su došli odmah Phaser i King. Zakasnili su. Marius ubio Setija! Let's fucking go! Flixi ubio Pingza, ne valja ovo. Flixi, brate, i ova igraju mnogo dobro. Mixon ubio Flixija, let's go Mixon! Let's go Mixon, let's go! Idemo bre! Pressure is on for the duo. Chaos on fire. Pressure is on, of course. Puca, Srđe, Bemli ti puca. Kami ubio Tysona, ne! Kami ubio Tysona. Ode Grolc, ode Grolc, ode Grolc! Ode Grolc! Ne, boga mi ode King. Veno umro. Kami ubio... Boga mi pobiše ih, brate. Boga mi Kami ubio, brate, Tysona i Vena solo. I odoše, brate, King i Phaser. Odoše. Jebi ga, ali ovdje pušaju drugi. 101 su above. To su Merstaš i Mali Buća. Kako je Flixi ovdje umro. Uleteli im, brate. Uleteli im, brate. Janis je solo, da će Bog da umre pre nego što krenu placementi. Da će Bog da umre pre nego što krenu placementi. Giras i Cherry dead. Mixon ubio Predraga. Kami je solo. Kami ubio Tysona. I Kami ubio Vena. Ovo je neverovatno, brate. Ovo je neverovatno šta je čovek uzeo luta, brate. Evo su Viti Smoky. Vortexers ubio Nate'a. Top 27. 2 tima da umru. Mali Buća ubio nekog Robina. Ne znam ko je ovaj Robin, brate. Čije je to ime? Volk ubio Lejna, krenuli placement. Idemo Miša i Teni, idemo! Idemo Miša i Teni, bre! Teni ubio Vita! Svizi ubio Arka. Idemo, imaju 3 killa. Skvi je uzo kill. Skvi je uzo kill. Čofi desi, brate. Miša i Teni nemaju ništa, ali placementi su krenuli. Miša 10 helta. Miša 10 helta. Ako ga neko pipne... Ako ga neko pipne, gotovo, brate.
Dobro je, dobro je, evo ga medkit. Dobre. Kami iznad Miše i Tenija, solo je. Janis je solo i Janis na spreju. Daj umri 22, živo brate, daj. Daj umri majke ti. Daj neko neka ga nađe dole. Ajde u pečku mati. Sviz ubio kidova, Teni uzo kill, Teni uzo kill. Eno ga skvi. Below je, ali živi. Putrik je umro. Roban ubio kidova. To, rokaj ga, brate. Samo ga rokaj. Samo ga rokaj, brate. Oh my. Still 58 below. First of the two med kits are going to come out. Still need a few. Teni Miša živi. Smoky ubio Mariusa. Janis ide, rotira. Nixon ubio Cringe-a. Vadil ubio Sloveja. Sviz ubio Mišu. Sviz ubio Mišu. Janis će da ubije, vrate, Kamija. 15 buildova, top 20. Umri više, idu pičku materinu. Daj bre, uzmri, jebem ti mater. Needed, crucial as he's put into panic. 50 below. Surge will start taking 50 je below. He's unable to do more damage. He sees Ryzen below. He sees all these players. Umri više. But it's gonna be 68 damage. 18 now is all he needs. Ryzen ubio Smokya, top 18 ljudi. Vadil ubio Tenija. Vadil ubio Tenija. Daj bre, ja će da umre ovaj više, majk. Kami i dalje živ, jebote. Tako je, umri više, jebem ti mater. Top 14 ljudi. Nixon ubio Janica. Top 13. Vinaju Chris Iskvi. Daj, neko nek ubije ovog majmuna, brate. Ja mislim da su 19. Ja mislim da su 19. Could this be it? Will they want to go for the high ground? Vortexes and Volko holding strong, but for how long? As there's only 7 builds left for Volko. Chop down now. Opportunity arises for Koji fight for high. Kakav fight for high, brate. Koje grifanje? Koje grifanje? Top 13 ljudi. Nula buildova. Nula buildova. Kami živi dalje, top 9, da li moguće, brate? Hvala Bogu da si umro, brate. I Vadil ga ubi. Vadil i Rezon mnogo dobri. Top 6. Eno ga Skvi živ. Top 6, top 5 Skvi. Top 5, Skvi će da umre verovatno od zone. Top 4. Skvi je umro, ja mislim treći. Ja mislim da je Skvi umro treći. 2 na 2 ljudi. 2 na 2. Volko i Vortexer svinali game. Mislim da su Chris i Skvi bili treći. Što je, hvala Bogu, povratak za njih. Jebi ga, Quiz je failo game, Vask je failo game. Bar su Chris i Skvi napravili dobar rezultat. I mislim da ni Miša i Teni nisu bili loši. Bili su četvrti, sad ćemo da vidimo, brate. Sad ćemo da vidimo, ljudi. Ne, Rile, ne. Ali bi bio đubre da ne navijam, brate, za našu grancima. Prvi su Ryzen i Vadil, pa da. Bio bi đubre kad ne bi navijao za naši, ne bi mi bilo drago, brate.
Razumeš, bio bi mnogo veliki majmun, brate. Ovako. Još jednom ću da refresham. Vadili Rezon 2 poena ispred Dioksa i Kajda. Treći winner i sad game-a Volko i Vortexers. Četvrti Janis i Flixi. Viča Moki 5. No Aqua 6. Monet i Lunex 7. Kvizi Tomas 8. Još uvek se Kvizi Tomas drže, iako su failali game. Još uvek su top 10 i nisu im mnogo pobegli ovi ostali, nisu. Lowki i Arjan 9. Ping Mixon 10. Svizi Putrik 11. Miša i Teni 14. 19. sa 3. A da vidimo mi predikcije. Miša i Teni top 19. Znači pogodili ste. Ko je stavio yes, pogodio je. Bili su. To je to. Dobro, sad će. Dosta poena imaju Mongrel i Savage. Dosta poena imaju. Dao sam vam poene. Svizi Putrik 11. Neb Sajdrop 12. Skydon Šajkos 13. Miša Teni 14. Sasvim ok Miša i Teni. Seti Kami 15. Izvuko ovaj majmun. Izvuko top 8 sa 4. Jebem li mu mater. Beluši Gabix, Pablo Vingu Bevi 17. Pink i Viko. Rekli ste oni su favoriti. Rekao sam vam top 20. Evo top 18 su. Slušajte mene ljudi. Dixie Eclipse 19. Darkis 20. Henny Vaskesa 11. Pali na 21. mesto. Henny Vaskes 11. pali na 21. Ali gledaj, Henny Vaskes 72 poena, a na primjer 94 imaju Skydon i Šajkoz na 13. To nije neka razlika. Ryzen i Lox 24. Chris i Squee bili 4. sa 3. 2 gema failali i onda 4. sa 3, 64 poena. Prešli su Vena i Tysona koji su bili 31. sa 0. Chris i Squee tačno na sredini. Kao i Veno Tyson, kao i Mali Buće i Merstaš. Koji imaju 56, 58. Vox Pixi 28. CZB Nathan 29. Cringe Noms 30. Lane A 31. Kiro Kido 33. Artski ili Arstral. Grolci Clown. Sky Scroll. Sangel Di Marius, solidan game, 22. sa 5. Dobro, Giraš Cherry 40. 40. sa 18. Phaser i King loši, 42. s 12. Loši. Predrag Jajar Buffo zadnji. Pixel i Dabuel predzadnji. Čapiksu ide strašno loše. 0 poena. Mongrel i Savage, neću da pričam, sad ćemo da vidimo. Kreće. Zepi, šta kažeš sad, brate? Or is it here? My marker is further down. Jeli? Ma kak je bre predikcije, dok ja pošaljem predikciju oni će da umru, ćuti. Vinaju sad, ajde da vidimo. I feel like it could be this, but I think it's safe to go with yours. Zepi se naljutio, otišao, brat. 20 bomba sad, a? Mile igraju njihovu 1 na 1 mapu, jebaj me, bat. Tako je, Vladimire, sutra, brate, sa jednim vinom, svašta možda napraviš sutra. U pravu si, Vladimire, sutra je dan, brate, sutra je dan. Oh my, what did I just do? Okay, we're good. Oh, they're next to us. I think it's 50-50 for the chest. Opet ih da udropali, brate! No, okay. Opet ih da udropali! You got everything, he's fucking macroing, bro. Yeah. That is the biggest macro I've ever seen. There's no fucking way. I scroll with pressing E and I got all the people on and he gets everything. What? That chest is so fucking annoying, man. Koliko su loši, brate.
Joj, koliko su loši, brate. To ti je karma, majmune, zato što Truleks i Čićo ne igraju, brate. Pusti reklame ponovo da gledaju gledaoci. Pusti reklame, majke, ti ga nabijem. Karma, majku, ti jebem u pičku. Karma, džukele. Gde je moj brat Zepi? Gde je moj brat Zepi, legenda predikcija, brate? Gde si Domikse, gde si kućo? Rile, možda su... Lepo sam Beki rekao, ja sve što sam rekao zadnjih par dana istina, brate. Pogađam, čoveče. Vidović sam, brate, ko Vidovita, ona, kako se zove ona? Ona Baba Vanga, brate. Šta da stavljam predikcije kad će da umru odmah? Zašto stavim? Zašto, brate, stavljam predikcije? Kreće game. Vinaju vuče, vinaju, lepo si pogodio, brate. Dobro si pogodio, brate. Majko moja, ej. Kakav sljedeći FNCS jebem im familiju mrtvu. Zauzeli su mesto takvim timovima, brate, duosima, zauzeli majmuni. Six points per elimination instead of 4. It's gonna make it... I mean, it's gonna make changes in the leaderboard. I've got to go ahead and ask my resident pro player, the guy who carries. Pa lepo, brate, da nije bio reset, Truleks bi sad bio tu, oni ne bi ni bili. Jer nisu ni zaslužili mršu pičku u materinu. Da su valjali, brate, kvalali bi granice na prvu. Moraš da resetaš zbog njih. Mrš jebem ti majku pičku. Idemo game broj 4, ljudi. Idemo. Predikcije. Predikcije ćete dobiti uskoro, sad čekajte malo. Evo su Viko i Pink. Pink Vico no longer dropping down below where the forecast tower is. They're actually dropping on the hill. And look at this, Jacob. From the clouds, flying in. Idu pravo na njih dole. Predikcije će sad, Radule desi. Pada mu na glavu, pada mu na glavu. Gabix ubio Mariusa. Prism ubio Chrisa. Chris je dead, ljudi. Chris je dead na landu. Kiduo is forced to make a difficult decision. Does he go for the 1 versus 2? He's farming up, maximizing the amount of materials as he knows there's no more time to run. Vico, Pink now, take the shots, but you gotta be careful. Pink gets cracked. They're low on materials. Kiduo should have more in this situation. Gađo ga krešpedom, brate, da ga zajebe. Oh. But with the frenzy shotgun in hand, it's gonna be a 63, but it's not enough to get the Elip 1v1. Nije kidao siso, brate, vesla. Ode Viko, ubi ga, jao! Au! Au! 2 gejma za redom! 2 gejma za redom! Kido ubija... Noreli ubio Sejta, Noreli ubio Andileksa. Sejto je Andileks out, Chris je dead, ljudi, ali ne znam za skvija. Pisalo i on je dead. Dark je ubio Kidoa, ljudi. Dark je došao i ubio Kidoa, kakva šteta. Ljudi, Dark i majmun se...
Namestio i ubio kidova. Evo Noreli kako ubija Andilexa i... Noreli ubija njih dvojicu, Andilexa i njegovog duosa. Idemo predikcije. Two quick elims, aim as strong as ever. As Thomas HD and Queasy have a bit more time to breathe now. In the previous match, once again, the engagement was finished off quickly with Thomas HD being knocked down and eliminated. Ono je bio cheat, Noreli, a? Ljudi, predikcije u chatu krenule. Predikcije u chatu krenule, ljudi. Nemoj da omašite ove predikcije. Evo su Miša i Teni. Miša i Teni ubiše Čerija. Gears has no choice but to disengage. You see him at the bottom of your mini map trying to get out, stay alive. Misha Tini scavenging all the barrels, all the loot. That's something Da, that, top you know, 20, this team brat. does so well. Cut off people who have, catch them off guard. Nije ni top Find 20 eliminations lako. where you at least expect them to. Waiting for that forecast tower. So far, no more opponents in sight. Evo su Tyson i Veno. Šteta, brate, Kido ubio, brate, ovu dvojicu Vika i Pinka 1 na 2 i da dođe, brate, mrtvi Darkis da ga ubije, brate. On Pink and Vico in previous matches when they were kind of staggering out Štet. the engagement with Kiduo and Kiro, which is part of the reason, most likely, that forced them to try and speed Gledaj up those predikcije, battles. da vidim šta je s But it looks predikcijama. like even though they know the engagement has ended, 16% they might be yes, the ones this time around 84% that no. wanna contest the forecast A šta tower, je but to I vi, might have to vi spoken too znate soon nešto što ja ne znam. as Tyson drops down low. Darki ubio Flixija, ovo je dobro! Ovo je dobro, Darki ubio Flixija! Took that card on a wild goose chase. Game 2. Vi to znate nešto što ja ne znam. Duo, almost uncontested over there on that side of the map, but this time around, Darky and Darkest looking like they're ready to fight for it. And it's only a solo that they're going up against, so great odds here for Tayson and Veno to try to third party and sneak away with something. Have they taken it as Darky continue their pursuit for Yanis? Put up as a solo. They Mene won ste it, našli Jacob. da jebete, a? Yeah, and this is the team right here. They already took down Flixie. You see they have that mythic hyper SMG in their inventory. That's where they're able to get that for themselves. Ne Darky valja still što su chasing Yanis failovi, on the other brate. side, forcing a game of ping pong as he rotates back on over. But Cringe and Noms, I saw it in the feed. Queasy Thomas did go down over towards Lavish Queasy Slayer. Thomas umrli. Huge blunder for their game plan yet again, but Queasy Yanis Thomas trying to umrli. save the day. Currently positioned in fourth. For him to go down here will be disastrous for their consistency. Do they know? Yanis crouched up in the corner, Šteta. praying right now that a Ljudi, miracle valjalo comes bi da through. Flixi je umro, valjalo It bi looks Janis like da umre, brate. They haven't found him. To bi bilo lepo. As the last thing you want to Flixi je do in a umro, lobby like valjalo this bi is i waste Janis, time. brate. But sometimes you're Na forced prevaru to just wait out a poene. little bit, which is exactly what's happening to Yanis here. As it looks like Na prevaru hoćete Evi's poene, a? Pablo also getting closer and closer. Yeah, everybody kind of rotating in that Nove direction. predikcije kreću Classic sad. courts over here towards the north side of the map. And you can see the Tuksina edge te is suba gone with over a towards Classic prime! Courts. So he had the potential 6 to set up months! this game. 6 being months with a either far to the prime! left Let's or the eastern go! side of the map. That's It's in that peace. bad boy Tuksina! Malo Red Bulla da me digne! Idemo, brate. To mora, brate. Vidim ja nešto fali, brate. Vidim ja nešto fali, brate. They can catch off guard, and that could potentially be them. Reason to deal now. Hvala. Deciding to rotate. Hvala, a bit later Duksina, into zone, legendo. securing those materials on the rotate. I think they saw a heal Hvala, legendo. come through on the train. They know that there's some players. Mile, daj poene. Dao sam ja poene. Imate nove predikcije u chatu još par sekundi. While you're on Gotovo it, ako ne they odigrate. quickly jump off to build some walls, and now with the HP and shield. Stigne, puno vodke, da me sutra stigne I pesme tužne, da me drže duže Noć je da se ostavljeni druže
Hvala puno, hvala Duksina. Sad će našima da krene bolje. Sad će našima da krene bolje, ljudi. Šta densaš, mamut, jebem, ubijte ga! Ubijte ga, solo je! Ne, jebem ti mater! Mamu mu jebem u pičku! Tyson ubio Janisa, let's go! Flixi, Janis dead, let's go, Tyson! Ali Quiz je failo game, ljudi. To nije dobro, Quiz je failo game. A taman su umrli, brate. Taman su umrli, brate, Janis i Flixi. I evo ga Kami, brate, u problemu. I Kami u problemu. Kom je srce slomljeno na pola, da je društvo ko moga stola. Malo Red Bulla da me digne, puno vodke da me sutra stigne, i pesme tužne da me drže duže, noć je da se ostavljeni druže. Malo Red Bulla da me digne, puno vodke da me sutra stigne, i pesme tužne da ubije neko vadila i rezo na bog, brate. Nisam dobio bodove za kvizija. Pa normalno da nisi, brate. Zašto bi dobio poene za kvizija? Šta ti misliš da sam ja siso vesla? Šta ti misliš, Bill dobio Andis Mongrala u Creative jer ovi u kolu govore da bi on njega dobio. Andis Mongral 10-2 lagano, brate. Lagano. Mile, ja se nadam na Rezona, on mi je prijatelj. Ja se nadam da će Rezon umre odmah sad, brate. To bi bilo najbolje. Zašto? Zato što to dovodi u šansu Krisa, Skvija, Vasketa, Kvizija da vinaju granice, brate. Everything they need, and there it is, another elimination. First one actually for the duo picked up here. Ko hoće pesme u sred... Jel živ Kvizi umro je, ljudi, nažalost. Ko hoće pesme u sred granca, to košta 3 suba, brate. Jedna pesma, 3 suba. U sred granca. Ovako, inače, jeftinije... Možete za džabe, brate. A ti Trojeks, naravno da nisi dobio poene za kvizija, zato što ste se kladili svi, a vidjeli ste na trekeru da je umro. I to nije fair i poeni se vraćaju. Nažalost, Chris i Squiz su dead. Na landu. Nažalost. But so far in the Reckless Railways, it's a lot of people that have kind of built their bases on top of a building as they can replace. They're breaking the walls to replenish those materials that they used up. Mogu, Djole, mogu, brate. See, just looking around, they escaped one fight, trying to gather information. Everybody else gathering a lot of the loot they have from the cache. Extra heals here. So in theory, Puchuk, Swizzy could trade shots for Surge without the worry of taking too much damage because they have the extra shields right behind them from that combat cache. But they still have some distance to cover before they are in zone, and they're targeting
two teams on the other side of that landscape just trying to go ahead and have some of those Thunderburst shots break through the builds and get some damage for their surge. Fourth zone, 66 players up. More players are getting eliminated throughout this match as Sky forced to build up. Nemam nikakvu poruku, Djole. Do not want to lose a lot of shield or HP here, but they know that his duo partner is a bit split. Grapple Blade is going to be the savior to group them back up as Swizzy now decides to rotate along the side here, not going directly in. They're still not inside of the zone, and they can assume that there are going to be some duos looking back at them, so they do not want to spend too much time here. But as they get closer and closer, it makes me think maybe they do want a bit of aggression. Is it just recuperating with the combat cash left over? Do they want that lock-on pistol? What is it that they're looking for? Yeah, they got their scraps stolen Ridimo right si there. brzi timeout, Talking brate. about all the shields and resources that Bravo, they had brate, left najjači si. over. Putrick was luckily able to find another weapon cache Najjači that was si, kind of left brate. over and scavenged to get the big pot that they need to get them both back up to 200 effective shield and HP. Sky and Scroll are going to be the ones to try to rotate first towards the right, but if you see Rift Island where Malibuka and Mustache are positioned not too far from, zone is going to pull so Jeba far vas away. Toše Maybe not kod in this zone, but rekavce, in the next brate. zone. Pajko, desi bre! Jeba vas Toše kod rekavce, brate. Pa se vi drkajte ponovo. Toše, removaj, brate, Duksini ovaj timeout, molim te. Vratio sam mu poene. As I see from afar, yeah, it's King, it's Phaser. Vratio sam mu poene. They're up against Tayson and Venom. Nije zaslužio Duksina. This is an engagement that... Toše, vratio sam, nemoj da brineš. Duksina se pojavljuje na streamu već par dana i svi se ponašaju prema Duksini kao da je debil, kao da je budala, kao da je idiot. Svi se ponašaju prema njemu loše. Svi ga nešto, neki kurac timeoutuju, svi izmišljaju toplu vodu, svi bi nešto da drve kurac i da vređaju Duksinu. Ja to da dozvolim neću. Ja to da dozvolim neću, brate. Znači, ako se to tako nešto nastavi, taj neko ko drka kurac na Duksinu i zajebava Duksinu, bit će forever banovan sa moga streama. Zamisli, imaš 10 godina, brzi, dođe, brate, Duksina na stream i ti nešto drviš kurac, timeoutuješ, brate. Koga timeoutuješ, nemojte banujem za sva vremena, bre. Se nosiš u pičku u materinu, brate. Šta diraš čoveka, brate? Baš u pičku u materinu, stavite se na miru, brate. Gledajte stream i uživajte. Ajde, gledamo dalje. Trying to kind of get as many materials as possible, make use of the time he has here. See if he can even find a bit of loot that's been left over. Only two duos here, some below. Vadili redom živi, brate. Ributo ga i živi, so ovo ne valja. As an opportunity to take shots on them. For Shakoth and Skydune though, they're focused on positioning. Pajko, ne ide baš dobro, brate. Pajko, vrlo zajebana situacija. Vrlo zajebana situacija. Odo da uzmem malo Red Bulla, stavio sam u zamrzivač. Hoće da crkne u zamrzivač. For them to feel comfortable now, but in the back of their mind, they're worried about where they're going to get their shots off at. We are in the 5th zone. The cutoff will end at 60 players. Just 4 need to be eliminated. But Vanille and Ryzen, they're not worried about that. Directly into their opponent's box. Unable to find him though. 13 above as Sined continues to fly away, to run towards the zone. Just a couple shots could be all they need, as now it's just left to 3 players trying to stay up. This could be a great moment for them, because I did see Cade go down in the feed. Yep, Deoxy left by himself. Diox, he's going to be all by his lonesome. Luckily for him, he does have all that loot, so he can pick and choose his loadout. But Wheat, Smoky, they're right next to him. So many teams positioned inside of Reckless Railways. They're making their way towards Reckless Railways. The biggest thing that he does have going for him is he's 300 above the damage threshold, has 3 med kits, so that way he doesn't have to make a drastic move here and get too greedy for positioning of his own.
Can he hold on? 27 seconds still. He has to make a move. What's it gonna be? Flowberry fizzes. Spare loot, spare. Uđite svi na tu mapu koju Ricku u chatu spama. Uđite svi na tu mapu, učinite meni uslugu. Mapa fenomenalna za zagrevanje, za zajebanciju. Mapa je updateana danas i mnogo je dobra. Hvala, Vuče. Evo ovako. Updateana je mapa i fenomenalna je. Evo su Miša i Teni, imaju jedan kill. Jebena situacija. Oni su above 160. Moram, Vuče, moram. Rezon ubija Dioksa, brat. Evo ovako. Evo ovako, brate. Elmin je napisao u chatu, eno su vaski hen. Elmin je napisao u chatu pre nego što sam otišao po Energy. Mile, moram da dođem iz Minhena za Frankfurt. Jel imaš neki problem sa tim, brate? Šta si s tim mislio, Elmine, da kažeš, brate? Jeli, brate? Jeli, brate, šta si tim teo da kažeš da moraš da dođeš iz Minhena za Frankfurt, brate? Pa ko će tebe da primi, brate, u voz za Frankfurt? Ko će tebe da primi? Tebi učiteljica pita roditelje pre neki dan, jel on bolestan, on ide svakih 5 minuta u WC, piša, brate, i bole ga oči. Znači tebi, brate, i bešika slaba i ćorav si, brate, tu nešto nije u redu. Žena te pita, sine, idi na svoje mesto, ti sediš na njeno mestu. Znači nisi baš u glavu, ono. Znači nemoj me jebat, brate. Ajde, ne smaraj. Ja smaram. Ja smaram, stani. Ima ljudi tu u chatu, brate, koji poznaju nemački, brate, nemoj da jedeš govna, brate. Nemoj da jedeš govna, brate. Evo, brate. On mene ne respektuje, kaže učiteljica tvojim roditeljima. Seda, brate, na moje mesto bez dozvole. Kad mu kažem da ide na svoje mesto, on je sav izgubljen, ne zna gde je. Mora često da ide u toalet, znači slabo mu bešika. Da li je on normalan u glavu ovako? Pita žena. On kuka stalno da ima nešto u očima, da ga bole oči. Pričajte sa vašim sinom da malo se oporavi u mozak, brate. Nemoj da me jebeš, brate, sve piše lepo, brate. Ajmo da vidimo dalje. Nemoj me jebat, brate. Pressure is on you. You need to get out of that situation as everybody will begin focusing you. Pace and Benno, though, who have a good amount of real estate, will have those options to take shots. Ova dvojica i dalje, brate. Vadil uzo opet kill, brate. Krenuli placementi. Vidil snuck some shots in through. I don't know how he was able to run that quick behind Ryzen after landing a couple of those shots, but it shows how swiftly these players are moving in and out of the build, especially when they need it most. Still 7 players need to go down before Storm Surge deactivates momentarily, and there's a huge amount of damage being dished around the lobby. You can see Storm Surge striking from above. Players all over. Pa dobro, moram ja malo ampel da preteram, brate. Moram malo ja da preteram. Ljudi, ja mislim da su svi Putrik dead. Mislim da su svi Putrik dead, ali ovaj ih istago. Nomz je ubio Mišu, ovo ne valja. Nomz je ubio Neitana, Nomz mamuti jebem kontrolersku. Merstaš i mali buća čilaju, izgleda. Jel živ Vaske jeste? Hen je ubio Tenija. Miša i Teni su dead. Ali solidan game, ne mogu da kažem. Solidan game Miša i Tenija. Hen je uzo kill. Veno je ubio Kamija, ljudi. Top 19.
Merstaš i mali buća za sad chillaju, brate. Zone nakon FNCS-a, da, naravno. Šapik si Tino na haju. Šapik si Tino na haju. Ne vidim nigde, brate. Gde je breh Vaske? Evo su viti Smoky, 3 kila. Gde je Vaske, jebote? This would be the time to come. This would be the time to try to take that high ground. We still have to be careful because there are some late high ground retakes that we have seen throughout the qualification process. Merstaš ubio Šajkoza. Pixel ubio Miksona. Darki ubio Dabuela. Hop. Vadil ubio, vrate moj. Vadil i Rezon poludeli, daju biti. Vaske, šta čekaš, brate? Veno ubio Pixela. Ovo je game Venova i Tysona. Ovo je game Venova i Tysona. I malog buća i Merstaša. Čapik si Tino dead. Čapik si Tino dead. Šta ova dvojica izigravaju na haju? Alo, Indijanci. Gledaj bre ovo bre na haju ko je. Top 15 ljudi. Rezon i Vadil, brate, ima da naprave veliku prednost. Ovo ne valja. Majku da ti jebem u piču. Daj bre ljudi, Merstaš, šta čekaš, brate? Eno su Vaski Hena head. Evo su Vaski Hena head. Daj bre, ubivajte to bre. Vortexer ubio Vita. Naravno Veno, brate. Skajdun ubio Hena. Ma ne, Vadil, još jedan kill, brat. 7 killova imaju. Veno i Tyson na haju. Vaske umire. Vaske, brate, 5 kelta. Vaske, 5 kelta, još je živ. Top 11, top 10. I Merstaš je ubio Vasketa, top 11. Merstaš je ubio Vasketa, top 11. Sasvim dobar game. Sasvim dobar game. Bravo, Vaske! Top 9. Mora ove dubiju, brate. Mora, brate, Veno, Tyson prvi, Merstaš mali buća drugi. A Rezon mora da umre odmah, brate. Ne! Ubi ga, bre! To! Bravo, bre! Mali buća solo. Mali buća solo, mislim da ima top 5. Top 5. Mali buća se dobro ishilo. Veno i Tyson vinaju. Mislim, Veno vina, Tyson je dead. Ode Veno, top 3. Mali buća kila, boli ga kurac. Biće top 3, dobar game. Jebi ga, mislio sam da će Veno da vina, ali ništa. Mali buća, brate, top 2. Mali buća, top 2 i Pablo Vigo i Bevi svinaju. Mamu im jebem u pičku. Ja ne znam šta je uradio Veno, brate. Nisam pogledao njegove materijale. Jel on nije imao materijale, brate? Dobar game za Vena i za Tysona i dobar game za malog buću. Imao je 4 builda, pa što je skočio, brate? Ne znam. Ajmo mi da vidimo tabelicu. Tabelica kaže ovi buildaju prednost, brate. Tabelica kaže Vadil i Rezon buildaju prednost. 7. sa 8, 3. sa 7, ovo nije dobro. Vadil i Rezon nije dobro. Volko i Vortexers iznenađujuće drugo mesto.
205. Driox i Kajdi dalje se drže. 172. Viti Smoky, kao što sam rekao mesecima, obratite pažnju na njih. Četvrti, 162. Pingi Mixon, peti. 160. Pablo Vingo i Bevis sa ovim vinom sa 4 kila. 159, šesti. Janis i Flixi polako padaju, 151, sedmi. Merstaš i Mali Buća popeli se na 8. mesto. Darky Darkis, 9. 144, isto poena kao Merstaš i Mali Buća. Veno i Tyson sa ovim dobrim gameom, 4. sa 7. Došli na 10. mesto. 11. Beluši Gabix. 13. Noareli Aqua. Skydun Šajkos 14. CZB Nathan 15. Nepsidrop 16. Kviz je pao na 17. mesto posle 2 faila na gejma. Kviz je pao na 17. sa 118 poena. Lowki koji je vino prvi game 18. Sizi Putrik 19. Ne ide im baš. Kenny Vaske 20. Kenny Vaske solidan game 11. sa 1. Top 20 nije loše, brate, nije loše. Što nisi timeoutao i Duksinu? Pa lepo sam rekao malo pre, brzi. Lepo sam rekao malo pre. Znači, Kenny Vaske 20 i nije to loše toliko. Cringy Noms 21. jebem li im majku. Seti Kami 22. tu i da ostanete. Miša i Teni 23. Onako, 23 sa 1. Recimo, loš game za Mišu i Tenija. Viko i Pink ništa, 24. Hris i Squid 30. 64 poena, umrli na landu ponovo. Treba im dobar game, treba im dobar game. Artski Lastral, Vox Pixie, Dandir, Lane i Nate, Prism i Kasper, Sky Scroll, Kiro Kidou, Grolds Clown, Pixel Dabuel, Sangild Marius 40. Giraš Cherry strašno loši, 41. Pazer i King 45. Loše. Mongral predzadnji, brat moj. Bravo Mongral, bravo legendo. Idemo Rankog, idemo! Idemo! Poeni, Vaski Hen top 18, da! Izvolite poeni. Idemo mi, braćo, da vidimo brata Mongrala kako umire ponovo. Idemo, ajmo brate! Možeš ti to! Možeš ti to! Jeli, gde mi je brat moj Zepi, moja legenda predikcija, brate? Vina Mongral, jesnje, rekloše mi to zadnja 4 gejma, brate. Rekli mi to zadnja 4 gejma. Okay, come on, just fucking win this game of spawn. Ajmo da vidimo. Jump. Got no bug. Same. Jel ima ovdje kval? Ima, brate! Da vidimo. Ooop! Low after it. Okay. I'm gonna land through the window on this side, okay? Okay. I'm gonna land on the other side through something. Okay. Beganje, a? Beganje. I got an AR. Where is he? One's chasing me. One's hitting me. Yeah. Aha. Aha, preživeše, brate. Preživeše, imaju sve. I got berries, go. Yeah. Let's get him. Preživeše, imaju sve, kurac, bolji su. Da li je moguće, brate? 130. Going blue on the other kid. Nice. Dead. Nice. Did it finish, maybe? Opa, preživeše, Len. I'm reloading. Get the finish if you can. To je to, brate. I'm getting it. He's camping the door. Oh fuck. Come up. Fuck it. No. You're gonna kill this kid. Yeah. Get the finish. He's in here. Dead. Get the fuck out. O, preživeli, brate. Full fucking fizz. Opa. Actually, Nice, you're save a insane. bit, because I can use 2 grades. Da li je ovo moguće, brate? Let's go. I swear I hear someone. Apsolutno neverovatno, brate. Turning. Thank you. Dropping a big here. Preživeše, brate. One berry, sit 3 minis. Kao, get the fuck out. Sniper, purple as well. Two berries there. Posle 3 sata jebanja, brate, kao, get the fuck out, brate.
Crossbar. Yeah. I'm in the basement. Op, pušagija sad, opa! I have like 300 meds. Desi vibes, desi legendo! Pušagija sad, šta ćemo sad? I got some berries. Let's rain this wall. Šta ćemo sad? Pop that big maybe. We keep farming. I'm popping big. We can't lose this space though, we can't just run. I'm going this kid? Aha! Run. Oh, we can go up here. Aha! Yeah. I'll go back down. It's the farm. I don't think they're gonna fight us for that now. Yeah. Claiming more space here, you hold the other side, okay? Yeah. Another team. Oh. Did you get my sniper? I don't have it at least. Oh, he did, man. Fine, it's fine. They're crash running? They feel king each other or what? They're fighting. Toše, stavi predikcije, brate, na... Yeah, we need to chill down. Proveri tracker i vidi Quizzy jel živ i stavi predikcije na Quizija, brate. Stavi predikcije na Quizija top 7. Samo vidi jel živ na landu, brate. Go down, I'm left, careful. Go down, aha. A jebeno, ne možemo iz rupe da izađemo. They're not even that scuffed, so we can chill on them. Rile nemam pojma, brate. How are we getting pushed by 2 teams, man? Yeah, there's still 2 teams here. There's a chest up here as well. I made more space here. Yeah. I mean, I have fucking so many crash pads. We can maybe just crash it away. Da beže, brate. Predikcije u chatu, ljudi, predikcije! Koliko top hvala? Top 2, brate. Ja mislim da sam ti to rekao još pre sat vremena, brate. Crash padded? 40, careful we don't get sniped. There's another team, I swear. Or is there not? I think they went on the hill, maybe. Yeah, I mean, we have like fucking... Well, we have like 500 damage. Yeah. So... What's your heals? Fizz and big. Biće oko 100 poena za kvala, Rile ne lupaj glupost. No. Got berries and minis. Come. Let's go this way now. We need to like clean this hill so we can farm down towards Soak. Yeah, I really need to farm some diamonds. You just got pride. We're gonna keep him. Come up here. Wall fighter-ju tamo, brate. Satellites. To mora da su squee Hristu, You fine? Super, Luke, super, brate. brate. Shit. Yeah. Open a berry. You got beaner? You guys below me here? No? With you? On the wall? Be careful. Oh, okay, come back. Yeah. Okay, still. I need to farm. Yeah, we need to farm. There's just so many teams around us. Sad ćemo da gledamo, ljudi, sad ćemo. Jebeš ove. Use one crack. Oh, there's team tunnel too. Oni onako jedva su preživjeli ovo, brate, jedva. Evo je borba! Evo je borba! Quizzy i Veno. Upravo je čovek rekao Quizzy i Veno. Ne, Zepi, pogodio si predikcije, Zepi! Zepi, ej! Pogodio si da će da prežive posle 5 gejmova, brate. Dobro je, brate. Šta misliš ko dobija FNCS? Vrlo zajebano. Sutra vineju 5 od 5, oće. Sigurno, brate. Koji danas što su vinali, brate. Vrlo jebeno ko vina FNCS, brate, vrlo jebeno. Vidjet ćemo, brate. Za sada su vadili Ryzen u velikoj prednosti. U velikoj prednosti, stvarno. Nobody's gotten eliminated yet. They must be still taking shots back and forth. Is it going to open up an option for us to interfere? As Mongrel and Savage quickly realize this. Brate, neću da gledam Mongrala i Savage-a, prebaci mi na Quizija. Continue trying to find those elims as they're going to just drop back down to the little kind of turtle
base they've made. Prošli game ko je vino Pablo Vingu i Bevis. Pablo Vingu i Bevis prošli game. There's only a limited amount of materials, limited amount of loot that they're able to gather in this position, so very, very interesting to see how, if, when even they're going to be able to kind of make it out of their drop spot, and if they do, are they going to be able to do it unscathed? Once again, Malabuka Merstash been almost given the vault here in fencing fields. They've gotten the mythic loot, the medallion. Starting off a game with all this loot, all these materials, all this ammunition really just sets you up for success in the mid game if you're able to capitalize on it. But it's not like the duos just instantly disengage. They're still in the surrounding area. They're still kind of interested to see if anything can come from it. It's a tough situation to be in. But not too tough though. For Malabuka Merstash, practicing against the contested drop spot, things going their way more and more each and every single game. Pink Vico, they won that contested fight. Get a bit closer to a reboot. Surprise. Zepi, šta je ovo, brate? Zepi, šta je ovo, brate moj? Kako ova igra Češka se pobradi, brate? Crash pads, nice. Da li ovo moguće, brate? Is this scuffed? But I swear we just fucking... What are you, just spare looting Peter? Huh? Da li moguće, brate? Oh, that's so shit. Yeah, you might have to go up to like here, maybe. Dok je mrtav gleda SSK, ljudi, jebo mu ja mater u pičku. I can just get to buy whites over there. Lepo da su tu bili Trulex i Čiću umjesto njih. Fucking Brate, lagana priča. Top 5 lagano, brate, zebanci. So already 2 of the 3, they've been achieved. Robin getting knocked down. His duo Madax though, where are you? Looks like he's boxed up right beside him. It's going to be Mongol and Mr. Savage who are taking the engagements. And Savage is able to come out on top, but for how long as the third parties come through? IR Boffo and his duo partner. I mentioned it earlier, but Boffo actually hadn't competed in an FNCS finals for over 1,200 days before this. Just like Mongrel, as now Mr. Savage with only 50 shield, 8 HP. Savage nije dobar, ma kakav dobar, čuti, brate. To make it out of this situation, especially against the Kakav dobar, gledaj Vadila gde je, brate. Gledaj Vadila gde je, na prvom mestu, brate. Gde je Savage na zadnjem? Jel sad vidiš gde je problem? Multiple teams, not even just the ones that land at that POI. Malabuka Merstash, now that they're not having to fight off players at fencing fields, are now going to have to go on the lookout to where they're going to get the surge from, and that's why you see them pressing against a lot of these teams into the distance, even taking some shots onto Mr. Savage, who's once again able to escape and disengage, but right into the hands of Prism and Casper. It's going to be a rough match for Mr. Savage here. I'm not even sure if he has Mongrel's reboot card, as he's gonna have to kind of spend his time refarming, relooting until he has a safe option to pick up Mongrel once again. Ima mnogo boljih kod Savage i Mongrela koji nisu palili granice. Mnogo boljih. But there are so many opponents close by. Veno on the hill in the bush. Payson continuing to rotate through. Neb's eye drop getting ahead of the pack, as Weed and Smoky quickly will continue on their rotate. Weed and Smoky, wouldn't necessarily say they're having a quiet game. You see they're on the leaderboard in 4th place, but it's not necessarily flashy, and that's the thing. You don't have to be flashy as Pink Vico. They take down Flixie, separated from Yanis already, and now he's stuck here as a solo, just on the edge of the zone. Nobody really there to kind of disrupt this and kind of a blessing of disguise in the form of a third party, so he has no choice. Bega Yanis Kozec, bega, gle. Da će ga uvate za noge, neće. Neb su uzo kill.
Boga mi će ga uvate za noge. Boga mi hoće ga uvate za noge. Vico and Pink controlling this fight as now it looks like Yanis has been forced for a quick bathroom break. You know, sometimes you gotta do it in the middle of the tournament. Čuješ ovaj što sere? Čuješ ovaj što sere? Yanis je forsan na bathroom break, brate. Čuješ ga ovaj što kaže? Umro Sević, ma da li moguće, brate? Da li moguće, brate? Nemoguće, onakav igrač, brate. Ma nemoguće, brate, su u replayu. Nemoguće, opet se gleda replay, brate. Ma nemoguće, brate. Side drop Nebs just all the way on the outskirts trying to get their combat cash. Only 2 teams even have an image on the mini-map and nobody's rotating in their direction, so it's going to be continued smooth sailing. Nemoguće, brate. Pa bolje, brate, umjesto Mongrala da pustim Dinča, brate. Bolje pustim Dinča, bolji od njih, brate. Dinčo, Dinčo! Pozdrav, pozdrav! Bolje pustim Dinča, moja gledaj ga. Bolji sigurno, brate. Bolji sigurno, gledaj ga šta radi Dinčo, gledaj ga. Gledaj ga, a? Jebi ga, umro sad, uplašio se zbog streama, brate. Uplašio se zbog streama, brate. Hoćeš ko da gledaš in-game? Ne, brate. To već mnogo kasni, brate. To već mnogo kasni, brate. Samo ko, dosta poena su uzeli, imaju 16, brate. 16 poena iz 5 gameova. Dosta poena, brate. That they created some distance in the form of elevation, and that's going to give them a chance to finally disengage on out. You see Mixon and Pings backtracking towards their launch pad. The lock-on pistol, he's trying to land some cheeky shots. Dobro, ljudi, da se ne lažemo. Get on out. Swizzy Poocher give themselves another shot at this game. Not locking on, but you can see Ping actually is going to pick up. Ljudi, da se ne lažemo, brate, stvarno je sad Savage mogao da dobije stream snipe, zato što Mongrel i Savage streamaju i svi znaju da je Savage solo i lako je stvarno mogao da dobije stream snipe, ali to je njihov problem što oni streamaju, brate. To je njihov problem što oni streamaju, brate, niko tu nije kriv. Ali da su mogli da dobiju stream snipe, mogli su. Mogli su i jebi ga, brate. Jer neko to gleda, brate. Sejto ubio Hena, Andilex ubio Hena, ovo ne valja. Ne, 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 ne. Ne, 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 Sejto i Andilex koji su najgori na svetu. Ubili su Hena, ne. Od streama zarade više nego od Granca. To je tačno, brate, oni zarađuju nevjerovatne cifre. To se svaki kid, brate, krade kevi i babi karticu, suba se, brate. Brate, mogu da ti vidim kurac, brate, pošalji mi sliku. Brate, najbolji si, ej. Joj, brate, da se ošišam jako ti, brate. Jao, brate, volim tvoju kosu. Daj seci malo kose, pošalji mi u kovertu, brate. Koristim tvoj kod, brate, i drkam na njega noću. Jebi ga, brate, šta ćeš? Pablo saw that one in slow motion. He had his hammer pump out the entire time, waiting for the edit to come in. Jebi ga, brate, ali stvarno su mogli dobiju stream snipe, mogli su. I to je njih, oni su krivi. All those teams in the distance heard that fight go down. You saw Chapix, his duo, slowly but surely moving in that direction. So great awareness for them to get the elimination. Dimi, smiri se, brate. Op, 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 evo su, braća. Box fights for the combat cash. In these situations, you might think Evo su, braća. Opet brzi otišao. Šta je sad uradio, Toše? But it's also about the damage. I mean, you know there's another duo that's going to be going for it. If you can even take some shots and do Šta je sad uradio, Toše? Je li jeo govna nešto? Šta je bilo? Up above in this box fight. A, ridimo si time out. A, dobro. Dobro, dobro.
Moj brz. Nisi trebao da opališ prvi, brate, taj timeout za duksinu. Sad te to mnogo košta, brate. Mali buća fajta Čapiksa. Merstaš je ubio Tina i mali buća je krekan, ali Čapiks je dead. Čapiks i Tino dead. Mali buća i Merstaš vinaju ovaj fight i verovatno obezbeđuju Storm Surge. Nisam vidio da je Vaske umro, ali znam da je Hen umro. 295 above. Rift Island has appeared close to them. We've seen Ryzen and Vidil kind of interested in this location. To ti je 4 timeouta, 40 minuta, brate, za brzo. Koliko si rekao, 20.000, da. Flix i Janis nemaju kill. 12 su below, treba im surge. Što će malo da im sjebe game sigurno. On ga je, brate, Janis je i X-Force je ubio Vasketa. X-Force je ubio Vasketa, Vasket 39. Ovo je strašno. Ovo je strašno, ljudi, ovo je strašno. They can try to get back into the game with, because 69 below the threshold in Surge is not a feeling anybody in this lobby wants to be a part of. A vidi ovi, brate, rebootali se i odmah došli da divljaju, brate. Vidi ovi, rebootali se i odmah divljanje, brate. Daj, molim te da ih ubije neko. Daj da ih ubije neko, molim vas. Daj, bre, šta radi ovaj CZB, brate. To, rokaj ga. Brzi, zaboravio sam ti kažem, brate, da ljudi u grand finalu, u chatu, žele na miru da gledaju grand finale. Janis je one shot, ljudi. Žele na miru da gledaju grand finale. Janis je dead. I Flix je dead, bravo, dobre. I neće da ih neko timeouta bez razloga. Ti si prvi došao da timeouteš duksinu bez razloga i to te brzi sad košta, brate. Ljudi to ne vole, brate. Darky is dead, Janis Flix i dead. Ovo je odlično. Neko ti gifto sub, verovatno Vibes ili Akoni. Ode scroll i ode Teni, brate. Teni i Miša dead, top 37. Top 37, ništa, brate. Vibes, neko je Budmi gifto sub. Da li to možeš da budeš ti ili Akoni je danas gifto par subova. Ili Akis, brate. Su živi Hrisi Skvi, ja mislim da jesu. Veljo, desi, prvi su Rezon i Vadil. Roban je ubio Adileksa. The pressure's on his shoulders. Is he strong enough to hold on? He is 65 above, but as the duos that need that damage continue to chase him down, he needs to find an escape route here. Crouches behind the wall. This could be Smoky je solo, Vit je dead. 5 minis, Flowberry Fizz, more than enough to heal back up. But the opponents know he has to be crouched somewhere here. Neps je ubio Vadila, ljudi, ovo može da bude mnogo bitno. Neps je trsao Vadila. Evo su Tomas i Kvizi. Imaju jedan kill. Imaju fenomenalan loot. Tako je, Miki, šta će ti, brate, devojka, koji će ti kurac? Šta misliš o Tysonu? Legenda, šta mogu da mislim, brate? Storm now active. You said it yourself, Jacob. 10 teams. Which is it gonna be? 14 je above i solo je.
14 ja bavi solo je, brate. Kako bi bilo lepo da ga neko snajpa sad u glavu, brate. Kako bi to bilo lepo, 56 je bilo. 56 je bilo, brate. Is going to decide what happens for the rest of the match. And a lot of the teams here Rezom 58 below, 61 below, 81 below, ali je Hito. Hito je, opet je below. Ima jedan big i ima jedan medkit i to je sve. Uze, brate, tagove, uzeći kill u pičku, maternu, uzo i kill i tagove. Uzo je i kill i tagove, majke mu ga nabijem. 91 je above. I uze, brate, loot. Uze loot. Majku. Dixi, pozdrav, brate. He knows he has a player close by. 39 builds to work with. Zone pulls incredibly far. A rotate is going to have to come through. Reason you cannot spend a lot of time here as he decides to go directly in for the fight. But with unable to get that Šta misliš o ljudima koji vole plavuše? To je dobro, to je super, brate. Dobri ljudi, brate. Siti protiv Hrisa! Seti ubija Hrisa! Seti ubija Hrisa! Mamu ti jebem! Mamu ti jebem u pičku klošarsku solo! I što ga Hris ne ubi, majku mu jebem! Ne, Dinčo, ne, brate! Kako ide Aleksi Cvetkoviću loše! Ali nadamo se da će da vina ovaj game. Ne bre, Hriska, ne! Roban ubija Skvija, nisu krenuli ni placement. Ne bre, brate, Seti ubio Hrisa, a Roban ubio Skvija. A nisu krenuli ni placementi, brate. Ne bre, brate, šta je ovo, bre? Šta rade u pičku materinu? As many of the teams as possible, trying to remain hidden. 77 damage above the threshold. That's enough for him as a corner in towards the zone. Probably the least congested corner where a team is currently positioned. Još jedan tim da umre i kreću placementi. Kvizi chilla. Kvizi je na haju. Ako sad vina, bit će, brate, ludilo. Zona im je daleko. Zona im je daleko. Zona im je daleko. Chillaju sa Srđom, chillaju. Neko ih krca, Tyson i Veno ih krcaju. Tyson i Veno ih krcaju, ali oni idu u rotaciju. Oni idu u rotaciju, boli ih Đoko. Dobre, stani. Dobre. Ajmo, Kvizija, ajmo, brate. Sad, jao. 109 above, kakav damage Tomasa. Kakav damage mladoga Tomasa, koji puša Robana, da li će gubiti, to je to. Dam, baš u pičku matru, kući. Tako je, bre. Trsaj u glavu, u glavicu ga rokne. Tako je, bre. Ova još živ, majke mu ga nabijem, bre. Nema Tomasa aimbot, nema, ne serite. Lepo je pucu u vazduh i svaki metak je pogodio. Nema aimbot, nemoj da jedete govna. Vizi Tomas prvi u zoni, Tyson i Veno na haju. As Tyson and Venno, after chopping down Queasy and Thomas, now are looking to be the ones to hold on to height. Dobre, to je bio dobar refresh i dobar damage. Even a med kit in Venno's inventory. Polako sad. Šteta za Skvija. Jel tu Mongral? Jeste, brate, jeste. Evo ga tamo, brate, broji reklame. Daj, ubijte ga višu pičku materinu.
Idemo. Idemo, kvizi prvi u zoni. Daj bre, ubijte ovog majmuna više! Hilaj, majke ti ga nabijem. 84 si bilo. Tyson ubio Putrika. Top 19. Daj bre, ga vidite, ste čoravi, šta vam je bre? O mane, ste čoravi ljudi. Viko ubio Pixija. Bevis ubio ovo, kako se zove, Nepsa. Toma se kvizi ovdje, daj, tu je. Toma, sedi, brate! Ti huze čovek, top 15, majku vam jebem, ubijte ga! Tako je bre, višu pičku u materinu! Tako je, top 14 ljudi, top 14! Kvizi live! Skajdun ubio Noarelija, odlično! Tyson na haju, Veno rovka ih od ozgo! Tomas uzo kill! Veno ubio Pablo Vingua, odlično! Ovo će da se reši između Tomasa, Kvizija i Vena i Tysona. Op, neko im uzima haj! Skajdun i Šajko zgrifaju haj! Opa, zavlačita situacija! Veno beži na low. Opa! Idemo, situacija vrlo zavlačita. Mixon ubija Aydropa, Cherry ubija Bevisa. Top 7. Tyson dead. Veno sam fajta. Ajar buffa koji je zadnji na tabeli. Veno uzima sve. Mace, kilove, top 6. Kvizi umro. Tomas alive. Top 6. Ne, mamu ti jebem, top 5. Merstaš i mali buće ih ubili. Al top 5 je dobro. Top 5 s par kilova, dobro je. Top 5. Mali buća top 4, mali buća sve bolji i bolji. Veno je živ. Ne, Merstaš ubio Vena. Mixon dead. Giras i Cherry protiv malog buće. I Giras i Cherry winaju game. Mali buća drugi. Kvizi 5, odlično. Dobar game, brate. Znate šta me samo oduševilo u ovom gameu? Što su Mongral i Savage odigrali endgame perfektno, brate. Perfektno su Mongral i Savage odigrali endgame. Fenomenalno, brate. Kako su odigrali, kakva rotacija, brate. Kakva rotacija, sunce ti jebem, a? Baš dobra bila. Mile, gde je ikona? Sutra vibe, sutra, brate moji. Ajmo da vidimo poene. Kvizi Tomas top 7, da. Kvizi Tomas top 7, da, bili su. Izvolite poeni za predikcije. A mi da vidimo tabelu, brate. Tabela kaže, vadili rezon 262. Opet je izvukao, mamu mu jebem, 15 sa 1. Vadili rezon 262, Merstaš i mali buća fenomenalni. Pogledajte ovo. Drugi sa 8 i drugi sa 10. 2 gejma za redom, Merstaš i mali buća drugi. Volko Vortexers drže se odlično, treći. Ping Mixon četvrti, Pablo Vingu Bevis peti. Mamu vam jebem u pičku. Veno i Tyson bili četvrti sa 4 i ukupno su šesti sa 198 poena. Kvizi Tomas sa peti sa 6, popeli se na 7. mesto. Dobro je, brate. Dobro je. Dioxi Kite padaju na 8, Noreli Aqua 9, Skajdun Šajkos 10,
Nepside drop 11. Viča Moki 12. Drže se još uvek. Mone 13. Lowkis 14. Janis Flixi pali na 15. mesto, što je odlično. Darky 16. Beluši Gabik 17. CZB Nathan 18. Viko Pink 19. Svizi Putrik 20. Giras Cherry sa ovim vinom izvadili se iz govana. Giras i Cherry bili top 3 od pozadi. Sad su izvukli iz govana i 21. su. Dixie Eclipse 22. Seti Kami 23. Super, samo chillajte tu. Heni Vaske pali na 24. mesto. Heni Vaske pali na 24. mesto, 106 poena, u sredini su. Roban X-Force 25. Cringe Joms 26. Miša Teni 27. Još jedan loš game Miši Tenija. Ryzen Logs 28. Grold's Clown 29. Sangeld Marius 30. Voxy Pixi loši 32. Risi Skvi, nažalost, umrli 29. sa 0. Nisu uzeli poene. 35. su sa 64. Zadnji su Ritzbor i Ark sa 10. Purčava Vexis 14. Andilex Seitos 14. Čuveni brat Mongral i Savage 16. I najveće možda razočarenje 46. Phaser i King, koji su umrli na landu. Kino i Chapex loše 43, Pixel i Dabuel 42, Hero Kido 41, loše, baš loše. Baš loše, ali dobro. Dobro je. Idemo da gledamo brata. Idemo da gledamo bratskog, ej. Idemo. Šta mislite, braćo, a? Mislim da je ovo njihov game, brate. Ja mislim da je ovo njihov game sad. Kad će ako neće sad, brate? Kad će ako neće sad? Šta će da rade, brate? Daj predikciju off spawn, nema to pojma, brate. Let's go. Nećemo predikcije, nećemo, umreći odmah, brate. Šta? Idemo, ajmo. Ajmo. Go! Ako umru odmah, ja ti giftam 10 subova. Umreće odmah, ali ti nećeš da giftaš, ali nema veze. Umreće lagano, brate. Koliko sam ja samo dao tebi. Dao si kurac. Šta si ti meni dao, brate? Čuti, molim te. Stiso si se, brate, za 2 evra su. Op. Nemam ništa, bato! O, ubio ga! Ubio ga, brate! Ubio ga Savage. Play safe, he's grappling. He grappled. I got berries, let me put berries real quick. Is he there? No, he's past it off. Prežive se, brate. Go. Quick. Kako ne znaš Džapeta Kmekinu? Kako ne znam, znam Džapeta, brate. Da. Znam Džapeta legendu, brate. Go back down. He's still 24. Kad je Džap ispao lažov? Nikad, brate. Nikad, brate. Let me drop you a mini and get barrels. Yeah, it's fine. Uspeli su, brate. Nemoj da zajebavaš, Zember. Pa daj, brate. 10 ljudi nije ušlo. Au, brate. Eto šta sam ja rekao. Mile, ako Mongral vina game 50 subova padi. Ajmo Mongral! Ajmo legendo! Ajmo najbolji si, brate! Idemo, nikad jači, ajmo! Dobre!
Zepi! Evo ga Mongral, bog, brate! Gde je Zepi, brat moj? Vina sad sa 10, brate! Kvi su upali. Al šteta, brate, za 10 ovih. Šteta, brate, za Kena, šta da radi? Šta da radi Ken, brate, ako nije ušao? Šta da radi Vaske sam, šta će? Baš sranje, brate. Baš i mene zanima da li će da resetaju, brate. Baš me interesuje da li će da resetaju, brate. Živo me interesuje. This guy might be coming back for his reboot. Actually, he's probably gonna play so. Wait for so long. Baš me interesuje da li će da resetaju sad, kad su mogli za ove majmune, brate. Idemo Mongral! Nije ušlo 10 ljudi, sad možeš da vinaš, brate! Sad možeš da vinaš, brate! Vidi, brate, on, brate, hype train, samo puca, brate. Pucaju subovi, ovi klinci kradu od keve, od babe, tate, kartice. Subaju se, ni oni jadni ne znaju što. Zepi, navijamo sad, brate! Vinamo sa 10! To, brate, grapajre gore, to, pucaj, bravo. To, evo ga, big, lagano, medkit, snajper, odlično. Gle Henu tweet, ma greata, brate. I've got good loot. There's a spare big here, can you take? Greata, brate, ako stvarno je, to je greata. Who, you? There was an error. I need to farm though. Oh. This guy's gonna come for the reboot soon. There's a kid there. Yeah, they're shooting. I can maybe just... Sranje, brati, šta Vaske da radi sam, brati, šta? Što ne resetaju game? Kvizi den sa nekom liku, otkud znaš, brate? Otkud znaš? Jel ga usrao, majke? Mora da vidimo to. Sangil di Marius. X-Force ubio Artskila. Marius dead. Vaske umro, baš to ne resetaju sad, brate. Sad ide reset, jebem li majku, pičku da im jebem majku. Igraju se grand finale, ej, alo. Jel treba svi da dobiju istu šansu? Jel su tako rekli, brate, prošli put kad su resetali? Pa daj šansu sad, ajde. Šta je tu pošteno, brate? Mali buća šito bota, brate. Teni ubio X-Force-a, Miša ubio Robana. To je dobro. Evo su poeni za Tenija i za Mišu, odlično. Kako je mali buća šito ovog, bre. I ovog! Sve ih pobi, brate. Mali buća on fire, brate. Against bots. Predikcije idu. Idu predikcije. Da neće neko slučajno brzo da timeoutuje pre predikcija. Predikcije krenule, sad 2 minuta imate za predikcije. Samo da vam bude jasno. Samo da vam bude jasno, ako se game slučajno, evo ga, Pixel ubio Vasketa. Pixel ubio Vasketa. Ako se restarta game, vraćam vam poene. Pa desi vuče ceo dan. Ljudi, pa timeoutujte brzog, brate. Timeoutujte brzog, slobodno, brate. Evo ja ću ga timeouta. Evo, brzi otišao na timeout. Cringe umro od fall damage na landu, Kvizi odmah tweetao. Ako je, brate, ako je. Šta bi? Viko ubio Kidova. Noms je dead, dobro. Ako se reseta game, poeni vam se vraćaju, tako da znate. Predikcije traju još par sekundi. Žale se ovi što ih je Kvizi ubio, žele restart. Ma ko njih jebe im ja mater. Meni žao, brate, Ken nije ušao, brate, Vacke umro. Meni to žao, brate.
Žao mi što je Mongral preživeo land, brate. To mi žao. To mi je žao, ovo ostalo mi nije žao. Kad su mogli da resetaju za ova dva majmuna. Brzi, Ridima od Uksina, brate, timeout za tebe. Janis je usrao, brate, Vika. Janis je usrao Vika, brate. Brzi, ne moraš ti ništa da napraviš, brate. Čovek Ridima timeout i timeouta se, brate, to je to. To je to, ništa drugo, brate. Rile, to bi bilo najbolje. Znate da u gejmu koji je restartan, Trulex je, Hris je uzo kill. Hris je uzo kill, ubio je Ryzena. Znate ljudi game pre neki dan što je restartan zbog Savage-a i Mongrala. Znate da je Trulex, ja mislim, nemoj da mi verujete, bio top 5 u tom gameu. Sa tih top 5, Trulex je kvalo grance 100%. 100% je kvalo grance. Oni su restartali, bio je reset i Trulex nije kvalo grance. Bilo bi sad pošteno da Mongral i Savage winaju game sa 20 i da se game restarta. To bi bilo pošteno. Ali nema veze, navijamo za Mongrala i Savage-a, ja i moj brat Zepi u ovom gameu, jer ako Mongral i Savage winaju, ovaj game ja dobijem 50 subova. 50 subova, to vam je 5000 eura. Pa vi vidite, brate. Što govore restart, 10 ljudi nije ušlo u game. Ajmo da gledamo. Down below, looking for a shot, looking for an option. But Pablo and Bevies, they know that something's up. Yeah, you can see after the last couple of games, they gotten themselves into top 5 position on that leaderboard, especially coming through with a big VR here in the finals. Ko će sljedeći timeouta brzog da znamo? Ne znam, brat. Ma čofi, zajebavam se, preterujem ja, brat. Zajebavam se, brat. Lixiju nije ušlo u game. Eto, vidiš. Ovo posljednji game jeste, je li ovo 6. game? Jeste. As now they have to kind of make that decision. Are they going to fully go for it? Are they going to contest it? Or do they just have it free? Those like the ones at least making the risk to try to go down and make a play for it. And I do believe Utrick and Swizzy were able to capture it for themselves. There goes one forecast tower down. And great play for Ari and Giras to try to disengage, but as soon as Merslaš ubio Dioksa. Merslaš ubio Dioksa. A Kasper ubio Kajda. Kajdi Dioks dead. Kajdi Dioks dead. Ovo odgovara kviziju. Ali Vasketu ne odgovara, brate, jer je umro na landu. Evo su braća, vidi, vidi, vidi. Evo su braća. Janis je sam, kao što vidite. Dobro, Vrivki, dobro, lepo od tebe, brat. CZB je ubio Čapiksa. Janix je solo i bilo bi lepo da ga ubiju ovi i ubili su ga. Nisu još. Nisu još, brate, bori se ko lav, jebot. Bori se ko lav, brate. Phaser je gore, on se ishila, brate. On se ishila, brate. Janis protiv Pinka, kakav fight. Boga mi. Koga? Ne. Pinka je ubio Phaser od ozgo. Pinka je ubio Phaser od ozgo, ali sad jure Janisa. Ma sve ovo odgovara, brate, našima. Sve ovo odgovara našima. I ubili ga. Ode Janis, ode i Pink, i Viko. Ovo je odlično za naše. Vataj ga za noge i jebaše ga, brate. Ovo je odlično.
Ovo odgovara kviziju, ali nažalost Vaske je umro, jebi ga. He nije u game. Evo ovu dvojicu kad bi neko jebo, ovo bi bilo fenomenalno. Fenomenalno bi bilo kad bi ovu dvojicu neko ošamutio, brate. Henu nije ušli u gejmu i još 10 njih nisu ušli u gejmu. Kami u blue screenalo last game. Super, brate. Dobro, to nije problem Epika ako tebi, brate, crasha PC. To nije problem Epika ako tebi crasha PC. Ali da ne uđe 10 ljudi u game, to je već problem. To je već problem, brate. Still very high up as well with that victory royale. But so far you can see in the mini map at the bottom right. There's just a few. Da će Bog da resetaju zbog Vasketa, volao bi mnogo. Za malo snajp. Eno ga Hrista mu u pozadini. Da će Bog da resetaju, voleo bi zbog Vasketa mnogo. A voleo bi, brate, da ne resetaju, da vinaju Mongrali i Sević, da dobijem subove, brate. Da mogu da kupim sebi paštetu, brate. To ranku, to bi bilo najbolje. But they get pushed off of this combat cache by Swizzy and Putrick. For now, it is going to go on over to them. So it gives them the decision if they want to disengage, give it up, or maybe stay over here and try to fight for scraps. You can see Arya and Lokin, they're interested. There's something that they want here as they continue pickaxing for a wall, doing anything that they can to potentially do a bit of damage or even take the combat cache. But for now, they've got no luck. Still time ticking. Low key still low towards the low ground. Swizzy trying to peek through the bush. Sniper shot narrowly missing. Swizzy has to be careful, especially with the bush. Able to cover up a lot of where Low-Key is hiding. Multiple teams, not just the two that we're seeing here in this position. A third is going to be right on top. Low-Key trading shots. Swizzy's going to land one. Back them down even Kad je nova sezona? Jebem li ga, bato, 5. 6. Ne znam ni ja tačno. A vibe se, znaš gde je WC, brate. Clock's ticking. 6 seconds until fourth zone appears. It's not like either duos have to get out of the situation either. It's more just a waiting game. What would be more surprising is if something incredibly aggressive happens. For that, they need an opportunity, whether it be a big shot from a hammer pump shotgun, a quick scope, something to crack their opponent. 68 players up. Mixon even getting Mixon ubio Lunexa. But could this be enough as the edits keep popping? Su Mongrali Sević još živi, nemam pojma, mislim da jesu. To continue the aggression. Jesu, bato živi, da li je moguće? Da li je moguće, brate? Stuck as a solo, just trying to go in and out of these builds to try to stay alive. Finds a huge treasure trove of loot to try to push himself even further here in this game. That's Monier down low towards the bottom. His duo nowhere in this game, and there's 2, 3, 4 teams on the I bro, gledaj bre malo FNCS Grand Finale. Jebale te zone. Looks like a tough spot to be in, just got harder. Shots come through. 19 Beka ovaj. Ne seri! Ne seri, jeste vidjeli ovo? Now Moni coming out on top, but is it going to be enough? He gets the refresh, he gets the materials, the shields. Ne seri da ga nije ubio, brat, se okrenuo I ubio ga, brate. Mile, voliš Fortnite? Ne bre, Lukez, ne. Volim da sedim ovdje se derem, brate, ko budala. A boli me kurac za Fortnite. Obožavam vibes. I rezon sniper. Contested directly, then almost triple quad contested after that with the teams looming in afterward. So I ja volim stojku. Ryzen for deal.
This team here has a ton to lose if they go down early. Mile, jel voliš Zepija? Zepi je moj brat legenda. One placement point begins to come in, let alone all those other as they continue to stay alive. And kad ćeš da mi vratiš Vibakse? Nikad ti nisam ni uzao, brate, što hoćeš? Rezon, rotiraju prema Skviju i Hrisu. Zooming in, Reaper sniper in hand, no shots being taken. They quickly turn around, even get a bit more elevated here. Go right back up the hill. It looks like they don't want anything. Stojka, Janci, stojka. Kakav mongral, kurac. They don't need eliminations right now. Pablo and Bevis as well trying to hold on to that top 5. Just a couple duos. Kakav je bio Lazarox u CN timu? Isti kakav je bio i sad, brate, debeo. I pokvaren, brate. Tayson in the feed, taking down Monier, who would... You said it yourself, will that elimination be enough for him to try to stay alive? And well, the answer... Manojlo, šta se smeješ, brate? Himself, no, it's not enough to outlast one of the superstars of the region. Pablo, Bevis, not too much to do for them except for wait for zone. Šta se smeješ, Manojlo, koji kurac? Što jesam slagao nešto, brate? Bio u cenu, lagao nas da je uzeo earnings, se, brate, nije teo da kaže da su drugi igrali na njegovom akauntu. Sad opet mu drugi igraju na akauntu, preti ljudima, ako ga slučaju ekspozaju, brate, da će da ih bije. Bog te vidio. Tako je, Ace, tako je, brate. By the Hazy Hills. You see they're calm, cool, collected. To vibes, brate, vibes mu udario po alkoholu, brate. Nemoj vibes, brate. And really don't make moves unless they're forced to. But I will say with the zone being this far out with a lot of rotation and ground to cover, it's going to have to come down to this crash pad play. Hopefully they have the Flowberry Fizz to kind of combine with that, just so they don't end up in that trench underneath the mountain and slide off of it. Kasper ubio nekoga, nisam vidio koga. Top 34, 130, a bavi imaju Biti Smoky. Još malo u zoni. No shot's going to be taken yet, and it looks like they will stop here just on the edge of zone. They don't want to go too deep yet. They know there's some players potentially behind them. You can see now with the builds. They've got their eyes on them. It could Kiro I Kido živi. No, Areli je živ, ali solo. Akve nema. Do kad streamaš? Do večeras kasno. Jel King još živ? Ja mislim da jeste. Pa kako ide Gajdek, brate moj, loše našima, loše. Just running around, out healing, trying to stay alive, doing just enough to stay ahead of the curve. But he's got to take this moment as he sees a lot of these teams moving forward in that direction to try to turn back. He knows Hen nije ušao u game, a Vaski je umro solo. Znači gore nema, brate. Tomas je ubio Darkiza, ovo je dobro. Tomas je ubio Darkiza, ovo je super. Čekaj, Mile, znači Lazarox nema svoj earnings. Mislim da ima nešto svoje, brate. Ali su mu igrali ljudi na akauntu i uzeli su par puta earningse. A mislim da ima nešto svoje. Ma ne bre, Gajdek igramo Zone Warse, brate. Zajebavamo se. Ovi su below i mogu da umru lagano. Pixi i Vox. Vox umro. Ali Pixi će da umre, brate, nema ovdje leba. Nema ovdje leba, gotovo je za njih. Vit je ubio Safira. Gotovo, Pixi umire. Ne vidi nikoga. Miša uzo kill. Smoky je umro.
I hito je dobro. Hito je dobro, 20 je bilo, opet je bilo, brate. Ten je ubio Arka. Take out the SMG, hit a couple shots, but a sniper one is ideally what Pixie's looking for. Take your time here, Pixie. 24. It's not enough. Dobre hitove, napravi u pičku u materinu. 30 above. Pixie preživeo 30 above. Worrying me there at the edge of my seat. What's gonna happen? Seconds remaining until Storm Surge activated. Would have been disastrous without any heals left. Only the medallion to try to get the shield back on up. But Pixie has been granted another opportunity to make something happen, but he's not too far off. Evo su Veno i Tyson chillaju. Top 30, uskoro će placementi. Veno 205 above. Noah Rally, brate. 24 healtha, no heals. No heals. Oću Batks. Currently sitting in 9th place. Wants to maintain that top 10 going into day 2. Does he know though? No, Rally jedva živ, Pixie jedva živ. That's not looking incredibly healthy. I brzi Rid ima 5000 arki, brate. A Merstaš je ubio i Phasera i Kinga, ljudi. Vadil je ubio Nepsa, ovo ne valja, Vadil pravi veliku prednost. Vadil uzeo 2 kila, ljudi. Da dam Duksini timeout, oću brate, oću brzi. One tick. It could be Noah's demise. The clock's ticking. The damage is increasing, now up to 64. He hits the 25 tag, but it's not going to be enough. Noah, you need to do something. You need to make something happen, and he knows. Bit je umro. Merstaš mnogo kilova. Chris je uzo kill. Opa, i Noareli je umro. A Mongral je ubio Chrisa. A Pixel je ubio malog Buć. Thomas je završio Chrisa. Upravo su krenuli placementi. Merstaš je solo. Still zero. Ryzen, do you have any builds? Please tell me. He's crouched up. Ovo bi bilo dobro da umru sad. Ovo bi bilo odlično. They need to find some elims. They need an impact. They need to do something aggressive. Tough because they're already sitting in first place. They don't need to make any desperate or drastic moves, but that's the position that they're currently in. Without any build, zone is going to pull back, and daj neko bre nekih nađe, brate. They get to recycle a lot of these builds and live to tell the tale yet another zone. Merstaš je solo, ljudi. Thomas je ubio Sineda, ovo je dobro. Oću brzi, stani, brate, da vidimo endgame. Stani pa ću ti vratim, brate. Pablo Vingu ubio Vexija. To, rokaj. Nafarmat će ovdje par buildova. Ne! Ne, brate, Rezon ubio Merstaša. I uzo 60-70 buildova. Ma daj, bre, su pičku u materinu, bre. Ma daj, uzeli 70 buildova. Thomas i Kvizi na haju. Fenomenalno. Ajmo sad, brate. Kako, brate moj? 0 buildova i odjednom, brate, se vrati. Miša i Teni, brate, dobra pozicija. Kvizi i Thomas odlični. Joj, Skvi dobi snajp, neverovatan od Thomasa. Joj, šta radi? Ubio je Mišu, Teni ostao solo. Predrag ubio Skvija, Skvi top 19, ja mislim. Skvi top 19. Šta radi Thomas, brate? Ne. Vadil, de, dobre, vate ga.
Vataj ga bre! Evo ga unutra u boksu, alo! Kasper ubio Sevidža. Kasper ubio Sevidža. Ten je živ, ljudi, ten je živ. Sa 5 health je živ. 2, ima 2 builda, može da ga duva. Ali top 16 opet uzima. Tako je bre! Tako je! Tako je, sej to! Veno gleda high. Veno gleda high. Top 15, dobre. Idemo! Živ Mongral, majke mu ga nabijem. Ne seri da ga hito, brat. Ne seri da ga je hito, brat. To drži kvizi, drži kvizi! Ode Tyson, idemo bre! Ne, snajpo ga! Snajpo ga, jebem ti Veno mater! Pujebem ti mater, Pixi ubio Skajdu na top 12, Kviz je živ! Kviz je živ, brate! Kviz je živ, nema white killa. Nema white killa, ima buildove. Top 11. Bravo, bravo, Kvizni! Ode Pablo Vingu, konkurent, brate, konkurent direktan. Dobro je, Veno pobi sve. Ne, Veno pobi sve. Kvizi živ. 16 buildova, 10 helta, top 9. Osam buildova, top 8, daj bar top 5. Daj bar top 5, brate. Top 7. Ajmo, Kvizaro! Bravo! Dobio je, daj mu kill! Dobro je, 0 killova, 0 maca, dobio kill. Top 5. Bravo! Dobre, top 4, dobre, top 4, super. Dobre. Dobre. Veno i Tyson giraš Cherry. Veno rešava sve. How many medkits does he have? That's what's on my mind as Tayson begins the hunt. Benno trying to outlive his opponent. Who is going to be able to stay up longer? It's all about the medkits. Benno has I ubio ga Veno odavde! Ubio ga Veno, vidio ga! Ubio ga Veno, vidio ga, brate! Veno i Tyson vinali, bravo! Vidio ga, brate, i ubio ga! Ajde vidimo samo replay ponovo. Odakle ga ubio, brate? Kakav je ovo bio snajp na Thomasu, brate? Kakav je ovo bio snajp, brate? Take over, and it's not enough for these guys to take part in the FNCS finals. They want to take over the FNCS. Ovo da vidim, brate. Ovo da vidim. Confidence has to be at an all-time high. Ovo da vidim. Daj, vrati na Vena. Daj, gledaj. Vidio ga ovde da je tu, brate. Au, brate, mili. Sad ću da vidim Zember, sad ću. This is a big momentous moment for Veno and Tayson because we look at Tayson, we look at his Trulex nije kvalo ga, idek sjebali ga Mongrali Savage, brate, zbog restarta gejma. Šta day one, mamu vam jebem u pičku, šta day one, kad ćete da restartate? Vadili Rezon vode 7 poena ispred Vena i Tysona, što je lepo, gužva je velika, Merstaš i Mali Buća treći,
Kvizi Tomas četvrti. Odlično. Odlično. Odlično, ljudi. Pablo Vingu Bevis peti. Dobro, Giraš Čerid na 9. popeli se. Dioxkite pali na 11. Noreli Aqua 12. Viča Moki 13. Nebsajdrop 14. Svizi Putrik 15. Dobro, Mišo Teni 21. Seti Kami 26. Ne mrdaju odavde. Heni Vaske pali na 28. Hrisi Skvi pali na 33. Bili 19. sa 2. Šteta, brate. Šteta, brate, mali buća, ne, Mongral je ubio Hrisa, a poslije je ovaj ludak, brate, snajpao, brate, Skvija i sjebo ga. Jebi ga. Da vidimo, brate. Phaser i King predzadnji, brate. Malo su se podigli Mongral i Sević na 70 poena, bili 7. sa 4. Jedan game su odigrali da valja, brate. Hrisi Skvi u problemu, malo, 33. mora mnogo bolje. Heni Vaske mogu i moraju mnogo bolje. Miši Teni top 20, ok, nije loše, može sutra bolje. Dobro. Kvizi na sasvim dobrom mestu. Zepi ne može, Zepi nisu preživjeli. Da je moja baba imala kurac, bila bi deda, brate. Ali nije, bila je baba, brate. Koliko ih ide dalje na kraju? Top 2, brate. Top 2. Kvizi kasni, pa ne mnogo, brate, ne mnogo. Ovo je dostižno, brate. Ovo je dostižno, brate. To nije velika neka razlika, brate moj. Ni Merstaš imali buća samo 2 poena. Tyson i Veno, tu su svi, brate, tu su svi. Znači, Kvizi sasvim dobar game, brate. 4. sa 8, 5. sa 6, dobro je, brate. Ja mislim da Kvizi sutra sa sutrašnjim ovim poenima. Sa sutrašnjim poenima mislim da Kvizi može da napravi svašta. Ali ne kasni puno, brate. Nije to mnogo. Nije to ništa strašno, brate. Jedan game ako failaju Vadili Rezon, Kvizi stiže, brate. Da vidimo, će oni to da resetaju. Neće, a? Ne planiraju oni da resetaju, jeli? Mamu im jebemo, pičku da im jebem. And we're going to see some of our other duos that have performed incredibly well today, and it's a real testament to see how well that the bigger teams, the more well-known names, have come into their own towards the latter stage of the tournament as well. After a little bit of an interesting start, you could say, Lemon. Yeah, absolutely, and even in that endgame, it was good to see sort of Queasy and Thomas vying for height, right? Because as much as we talked about them this season and how they are, you know, now evolving into the slow ground team, that was always a point we hammered on about, the fact that they still can play there and still will look for it. Just unfortunate that they were on the receiving end of a Veno snipe. Yeah, especially with some of the snipes that Thomas was hitting on height, you know, it was really a big clash there. Ultimately, man, I think it's going to be a great day sort of for Veno and Tyson. They'll be bursting with confidence. I don't want to jinx them, but 6th time might be on the cards for Tyson. That's all I'm saying right now. Let's take a look at page number 3 as well and see if there are any duos that we're perhaps expecting to be further up. I mean, for me, I'm always going to point out Vico and Pink, but we do know the reason why Mini Minor, those battles they're having early game with Kira and Kadura over the forecast tower has led to some unfortunate results for them. But also, to be honest, Kira and Kadura also not making good of that situation. Ove Vasketove, ovi tweetovi, ovo je strašno, brate. Koliko je ovaj, brate, koliko je ovaj epic bolestan, brate. Po Vasketovim tweetovima možete da vidite koliko su oni bolesni. A kad su Mongral i Sević u ovoj situaciji, za njih sve može, brate. Kad su Mongral i Sević u ovoj situaciji, za njih može. A za Vasketa i za Hena i za Dioksa i za ostale koji nisu ušli u game, ne možemo da restartamo. Možete nam samo dati podatke da vidimo, brate, šta ćemo u budućnosti.
I want to collect all the data I can so we can work on solution for the future. To je bolest, brate. Znači ono, ko vas jebe, brate. Nema vam restarta game-a, nema vam ništa, brate. Nema vam ništa. Yeah, for sure, right? The pressure lies now on video. Ništa, poeni, brate. Kvizi Tomas top 11. Da, bili su 11, jeste, tako? Jesu, brate. Kvizi Tomas bili četvrti sa 8. And he won, right? So now there's that expectation in the back of his mind. Okay, I need to Evo vam stay poeni, here and do ljudi. what I did once again. Evo vam poeni za He's predikciju. been here before, and he's like, last time I was here, it didn't quite work. So that's Šteta za Vasketa i za Hena, šteta za Skvija i za Hrisa, ali sutra je novi dan. Sutra je novi dan, braćo. Ali drago mi je, brate, da su tu Veno i Tyson drugi, Merstaš Mali Buća treći, Kvizi Tomas četvrti. To mi je mnogo drago, brate. Drago mi je da nema tu Janisa i Flixija. Drago mi je da tu nema Janisa i Flixija i drago mi je da su tu otprilike blizu Vića, Moki, Svizi Putrik, da su blizu. To mi je drago. Drago mi je da su Miša i Teni blizu. 21. malo više od sredine. I to je to. To je to. Mrš, majke vam ga nabijem. Mrš! Mrš, bukele jedne. Mrš! Vidi ga ovaj što je srećan, brate, što je preživeo jedan game, brate. Njegovoj sreći nema kraja, brate. Jedan game je preživeo, brate. To je baš lepo od njega, brate. Jel gledaš Ameriku? Ne gledam, brate. Ne gledam. Hoće biti zona? Hoće. Koliko je srećan, brate, što je preživeo. Brate moje, jedan game. Znači, neverovatno, brate, neverovatno. Nema veze, sutra je novi dan. I sutra su, brate, drugačije šeme. Sutra su eliminacija danas 4 poena. Danas, sutra je eliminacija 6 poena, brate. Sutra je drugačije. Naravno, pre mora da se zagreju ljudi, naravno. Sutra je drugačije, brate. Danas je Victory Royale 9 poena, a sutra je 16 poena. Pazi šta si ti rekao, Kvizi Vina, trebalo bi. Trebalo bi, Vuče. Trebalo bi, Vuče. I ja navijam, brate, za njega. Krivo mi, brate, za Vasketa i za Hena. Brate, ako uđu, brate, nek umru pošteno. A ne da, brate, Vaski ulazi solo i tako neke gluposti, brate. Da, Tyson je došao na drugo mesto sa Venom, fenomenalno. Merstaš i Mali Bući igraju fenomenalno. Ne jebu nikoga, brate. Nisu u problemu sa Srđom, rokaju sve pred sobom. Kvizi i Tomas igraju na mozak, pametno. Tako da super, brate. Super. Favoriti svih, brate, svih, cele Evrope favoriti Janis i Flixi 18. što je mnogo lepo. Drugi favoriti cele Evrope Seti i Kami na pola, brate. Na pola, 4 poena od Hena i Vasketa koji, brate, nisu ušli u zadnji game, brate. Jel si sutra igra? Sutra u 7 da te vidim ovde na streamu, brate. Sutra u 7 da te vidim na streamu. Sutra je najvažniji dan. Ljudi, idemo malo da se zagrejemo, znate gde. Idemo u mapu Real Madrid Barcelona, mapa je danas updateana, Majt pozdrav. Mapa je danas updateana. Idemo malo se zagrejemo i igramo. Moram, brate, da se zagrejemo za zone, brate. Hoće biti zone u Vibaxe, naravno da će da budu. Naravno. Idemo da se zagrejemo, ljudi, i idemo Zone Warse. Ko hoće da igra Zone Warse mora da uđe u ovu mapu, da je stavi u favorite i da lajkuje mapu. Mora, znači, da uđe sa mnom, ja ću lobby da otvorim, uđete, da vas vidim unutra, lajkujete, stavite mapu u favorite i to je to. Daj mi recept za neko jelo od paprike i mesa da nisu punjene paprike. Đuveč, brate. Paprika, meso, luk
pirinač, đuveč. Čekaj da otvorim lobby. Ajde, možete da uđete u mapicu, da se zagrevamo. Ajmo. Hoće me ubiju ovde, beži Mile, beži, hoće me ubiju, beži. Vršu pičku materinu. Gledaj ga. Ua, Pedro, ua. Aha. Aha, budala, zajebo se. Udri ga. Ne, brate, ovo nije fair, Ajmo ljudi, uđite i stavite mapu u favorite. To. Šta su ovo izbildali ovde, brat? To. To, brate moj. Dobre, mada mi ovo i ne treba, ali dobro. Ajmo, braćo. Ajmo da vidimo komo panci Tom i Jerry, brate. Ajmo zagrevanje za zone warse. Ko puca, majke mu ga nabio. Odozgo pucaš, a? Odozgo pucaš, ba to, pa čekaj, imam ja ribe. I ubi me, majke mu ga nabio. Ljudi, samo lajkujte mapu i stavite mapu u favorite i to je to. Uđite i krećemo zone warse. Malo Red Bulla da me digne. 29 ti, majke. Tebe nisam vidio. Nema mesta, se uđi u mapu. Dobro, brate. Dobro, polako, bre. Aha, resetaše se buildovi, šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Jo, mašika. Jo, zergazodi, zerginjo. Zergazinjo, brate. Jo, 121 odi. Dead. Aha. Zergazinjo ga poduva, brate. Eno ga. Dođi. Bega, aha. Ubi me, brate, jo. Mogu, Djole, mogu. Jesi ušao u Barcelonu, ma jebem ti Barcelonu, brate, mrtvu. I jesmo vinali, da vidim, jesmo vinali. Da vidimo, jesmo vinali. I pobeda naših, pobeda. Kakva pobeda, ljudi moji, da li je ovo moguće? Idemo još malo zagrevanje i krećemo u zone warse. Ljudi, uđite u mapu i stavite u favorit i lajkujte, ništa više, braćo. To bi bilo fino i pošteno od vas, da biste igrali posle zone warse. Pucate, aha. Aha. Puca guzica, a? Da. Ne blokaj me da ga ubije, majke ti.
Gledaj. O, brate, rođeni. Ne! Da, Hlortix, da. Ko je bloko? Ko je bloko, majku mu jebem u pičku? Bate ga! Vate ih. I sad kad bude reset, brate. Sad kad bude reset, pa kad krenu snajpovi. Glej sad. Glej sad ovo, brate. Pobismo i kozečeve, brate. Ajmo reset, brate, ajmo reset. Ne mogu da mi priđu. I bit će zone za par minuta. Se zagrejemo malo u ovoj mapi. Eno ga. Evo ga, vidi. Tako je, vate ga za noge. Evo ga reset. Ide paljba sad. Sad ide paljba sad. Desu. Joj, kakav snajp. Kakav snajp u skoku, brate. Jubi me, majku. Kakav snajp. Brže. Kakav snajp sam mu dao. Ja, ode Ronaldo, brat. Evo ga, vidi ga debil. Gde je? Pobeža. Nema ga. Joj, vodnik. Joj. Joj, razvaljivanje, daj ide. Ja ih pobi više nego ovi moji, brate. Lagano. Na aimbot, brate. Dođi. Pa to, pa sigurno će da me snajpaš, a? Ima još neki da hoće, brate. Jel ima još neki zainteresovan, brate? Ima još neki da se pojavi možda. Ne, odakle? Mamu mu jebem. Ne, 29 sam mu dao, brate. Ujebem mu.
Sad ćemo zone, sad ćemo. Čekajte se da grejemo malo u mapi, brate. Kako da igramo zone nezagrejani, brate? Šta čekate, što ne uđete? Jeste stavili mapu u favorite? Jeste stavili mapu u favorite? Djole, napiši još jednom i neću nikada te prihvatim, brate. To, dođi, jao. Ne, nisam ga vidio. Nikolca, pozdrav, brate, super smo, ej. Nikolca, veliki pozdrav, brate. Super smo, brate. Gde pobeže? Više ga. Beži, bre, budalo, bre. Gledaj, budalo. Ni tu se boksate, boksevi vaši, mrš u pičku u materinu. Vinali smo, brate, vinali smo. Pa, co sta me pikeksaš koji kurac u pucaj, brate. I vinali smo, koliko smo bolji, brate, koliko smo jaki. Ide lagani vin sad, brate. Ej, majko. Što seva, brate, a? Pobismo ih, a? Pobismo ih, brate. Aha. A šta ćeš sad? A šta ćeš sad? Aha, šta ćeš sad? Aha. Lik je velo uzbunjenog. Ne! Dakle. Ko je stavio, majku vam jebe?
O, bato, dođi na rende, dođi. Dođi na rende, gdje je ovaj? Jo, reset, milina, bato. Hvataj ih sad za noge. Sad ih hvataj za noge. Sad na reset ih jebi. Sad ih hvataj. Ne, kako nije hit? Dead, bravo. Kako nije bio snajp jebot? Nekome snajp. Nekome snajpo, čeka me neko. Neko me čeka. Neko me čeka na snajp. Pogodi me. Tamo me čeka, a? Ne. I što volim što te ubiš. Mrš, majke, ti ga nabi. Low sam, a? I majku ti jebem, šta radiš ovdje, ko te doveo? Dobro, bar sam resetao health. Ne, pa kako bre, što to radite? Ne, leđa, brate, gotov sam. Ubio sam ga. Kako? Dobio sam helte. To, reset. Desi, desi. Joj, reset je bio. Minčo, desi. Brzo, brzo, brzo gore, brzo gore. Brzo snajp. I ne vidim ih nijedno. Kome snajpo? Ovaj? Ma ne, on čeka tamo, vidim ja, brate. Šta si jeo danas? Pile i krompire. Pile i krompire, brate. Pečeno pile i krompire. Majke ti ga ne... I odi šiton! Šitončić, lagani šitončić! Lagani šitončić, šta ćemo sad, brate? Brate, šta ćemo sad, a? Gdje ćemo, bega, a? Lagani šitončić, brate moj! Ne mogu da prođem nigde, brate. Idem da se umešam u njihove redove.
ti ovdje, čilaj, brate. Čilaj s publikom, to je najbolje rečeno. Čujte me vide, brate. Dakle. A što, brate? Gledaj ideje, gledaj. Dosta je bilo. Ček još jednog, dobijem samo i to je to. Dosta smo igrali, brate. Gledaj što su izbildali sunce, ti jebem u pičku. Gledaj ovo, majko moj. Odi! Aha. Dobro. Naigrali smo se. I dobro zagrevanje je bilo, brate. Baš dobro zagrevanje. Dobro. Mihajlo Madić, Zone Wars. Mržu pičku u materinu, jebao vas Mihajlo Madić. Ko je stavio ovo govno? Gde je ovo, brate? Koga treba da prihvatim? Trojeks. Dobro, dalje. Šizopleja, brate. Nemam te ovdje, brate. Šizopleja. Šizopleja. Nemam te, brate. Evo ga. Naš. Polo. Znači, znate kako ide, ja otvaram mapu, vi upadate, požurite, ima nas mnogo na streamu. Požurite, ima nas mnogo na streamu, spremite se da ulećete u mapu odmah, ima 32 mesta, vas je 95 na streamu. Tako da ja ulazim, vi se spremite. Naravno da sam away, bit ću away dok ne uđem u mapu. Bit ću away dok ne uđem u mapu. Pa 95 nas je na streamu, evo sad je 90. Ali ko zna koliko bi to igralo, brate, rankog. Ili što si mi obrisao od frenda, jesi ti normalan? Kad bre, Ricku sam te obrisao od frenda, brate.
kad sam te obrisao, majke ti? Nisam dirao ništa, niti sam brisao koga, brate. Od juče nisam pipnuo, brate. Ajmo. Upadajte sad. Ajmo. Ajmo, upadajte. Upadajte, braćo. 32 mesta, idemo. Kako bre, Miki, nisi ušao, brate moj. Oooo, otkud ti, momak? I'm starting zone wars. Idemo, ljudi. Ma daj, Miki, ne nerviraj se, brate, majke. Ne nerviraj se. Idemo, ljudi, 8 rundi se igra, ko vina 300 V-Bucksa. Idemo. Uzmrš pitku. Kuz, plaćam ti Kijevu, brate, da nam zanosi muda u krivini, brate, kad idemo, znaš?
I imamo pobednika prve runde. Imamo pobednika prve runde. Džoksi. Krstoviću, stavio sam, ne ponavljaj to 100 puta, brate. Lobby je otvoren, Krstoviću. Lucky just by 2 seconds. Oh, I'm not even on the leader. 1 point. The win then. Scope to me, lads. Okay, name good.
Gde si bre vuče čoveč? Ajde, kaže, vidi, 5 ljudi se kila u zonama. 5 ljudi se kila u zonama, neverovatno. That was easy. After that, decent of a round. After killing a player. Mile, si ti nešto ljut na mene? Ne bre, što bi bio ljut, brat? Što bi bio ljut? Jel ima razlog, brat? Neću da ti se javljam, pa nisi mi devojka da ti se javljam, brat. Pa gde si vuče čoveče? Gde si čoveče, nećeš da igraš, nećeš da se družimo, nećeš ništa, brate. Oće vuče, još malo pauza pa će nova sezona. Još malo. Da odigraš još jedan performans skup. Da odigraš vuče još jedan performans skup i lagano ide nova sezona. Devojka ti zabranila fort. Bravo, brate. Bravo, brate. Dobro je dok te ne izudara, ćuti. Evo sad će Miki, još 3 runde, Miki. Now let's win a match.
Really? Perfect, perfect. I stopped in my pyramid edit. Should have been 2 pyramids and I should have went up. Stop. I got this, man. I'm attacking mode. The more I'm attacking mode. It's reloaded, I work. I had no ammo when I shot too much. But I'll take 4 kills. No, 4 kills. That was nice. See, 4. I'm trying to get better for that's where I am. Maybe I can earn money. I don't know about this next season. This season definitely not. There's no more cash cups. Maybe next season. Let's see. Oh, it's Acha versus Choxy by 1 point. Look at that, 1 point. Quickly. That gives more accuracy and stay.
shot on the head. I was grabbing the clappers for the stop. Medkit there. Goes to everybody now. Zadnja runda. Kimilic. Twitch maybe. First, I'm gonna concentrate here. And here. I'll take it. Should have been on the. Alright, man. I try a free fire. Desi Dimi, desi legendo. Pa nemate 100 godina, brate. Siki ubi Džoksija. Pojede flopper, brate, na 80 health.
Evo bre. Igra se Dimi Zone Warsi, brate moj. I Ciki vine ovu rundu, a pobednik ovog lobija je Džoksi. Pobednik ovog lobija je Džoksi. Šta si sad promenio ime, jeli brate? Jeli brate, promenio si ime, jeli? Stacking Gold, da. Dobro. Dobro. Da znamo. Kao nekada, Dimi, kao nekada. Ajmo dalje. Idemo dalje, braćo. Da upišemo samo prvo pobedniku Vibakse. Pa Miki, imat ćeš 8000 poena, brate. Stacking Gold, ti nemaš više Vibakse, ali tako? Ovo ti sad novi. Miki, ako ne uđeš, ja ću da resetam zbog tebe. Tyson pita li ima neke V-Bucks. Imaš Tyson ako kupiš, brate. Hoćemo custome, nećemo custome, nećemo. Stavi za 32 čoveka. Pa stavljene su, piše ti na streamu, brate, piše, brate. Vidi koliko piše, čoveč. Stacking Gold, ovo su ti prvi sad, 300 V-Bucksa, brate. Idemo ponovo, znači spremite se da uđete u lobby. Ja idem prvi. Kad ja uđem, vi upadate svi. Radončiću može posle, sačekaj sad, brate, sad baš gužva. Može, brate. Požurite ljudi, sad upadajte. Spremite se sad kad otvorim. Upadaj! 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 Jel ušao Miki? Kako nisi ušao, brate? Miki! Kako nisi ušao? Evo resetam, brate, evo resetam. Resetam. Resetam, Miki, slobodno, sačekaj. Jel čekaš? Jel čekaš, resetam? Veljko Rid ima gift od 500 V-Bucksa, dobro. Igraš solo skrimove. Miki, jesi siguran, brate, da ne resetam? Jesi siguran, Miki? Dobro. Samire, skoči dole. Bravo. Dobro. Ajmo, 8 rundi se igra. Idemo. I'm gonna leave this, I'm gonna go here with... Wait. They hoarded me. How many...
Okay, this is good, good. Watching out though. Vaso, ne znam, nisam ti poslao, brate. Ne znam, Vaso, šta je? Šta je, Ruce, samo kukaš, brate moj, ja ne znam šta je s tobom, brate. Vidi go ovaj, vidi go ovaj. Vidi go ovaj, majke. Vidi go ovaj, majke ti. Jel možeš ti mene da jedaš, mile? Ne jedam ja nikad nikoga, za 5 godina nisam nikad nikog jedu u životu. Ti mene jedaš, ne ja tebe. Dobro je, Dimi, kako si ti, Dimi? Kako si ti, Dimi?
Sad ću ti ja Veljko vratim poene za gift, nikakav problem brate, ali... Jesi ti poslao friend request na onaj account Mile Gift brate? Jesi ti poslao friend request na onaj account Mile Gift? Super Dimi, super brate. Bravo Krstoviću, bravo brate. Super Krstoviću. Al me nisi akcepto, pa nisam te akcepto zato što se ne javljaš u chatu brate. Ne akceptam ljude koji random pošalju, a ne jave se ko su i šta su brate i da su tu. Neću da akceptam ljude random koji brate ne gledaju stream i neće da se jave u chatu. Mile, jel sutra streamuješ FNCS, bro? Ne krpeš šta me pitaš, brate. Krpeš šta me pitaš. Mile, hoćemo ikog raidati možda. Ako, di mi tako i treba, brate. Di mi tako i treba. Vodi Bob ispred Joce, solo Kagenou. Ko je solo Kagenou, brate? Ko je CC Enjoyer, brate? Ma kakve veze ima, krpeš, FNCS se ne propušta, brate. Jeli, ko je ovaj CC Enjoyer u chatu? I ko je solo Kagenou, brate? U chatu. Važi Veljko, evo sad ćemo. Koliko si redimo poena? 800 ili 500? 500. Dobro. Ko je solo Kagenou u chatu i ko je CC Enjoyer u chatu? To je onaj solo što je fikiriša stalno, dobro. Dobro, to je okej. A ko je CC Enjoyer? Dobro Veljko, dobro, nije problem. Ljudi, ko je CC Enjoyer u chatu?
Djole, dobro sam, super. Mogu, Radončiću. Ljude, ko je CC Enjoyer u chatu? Ti si CC Enjoyer. He could have killed himself. Ko, Peki ti je doktor tvikanja, brate. Peki ti je čuven, opšte poznat u celoj Evropi, brate. Treba si da mu daš komp da ti sredi, brate.
Pozdrav Denke, pozdrav super, brate. Kilo fuzon vorsima, ovo nije normalno. Gde si Fork, gde si Legendo, streamam, brate. I dan danas i dalje. Samo za Balkan, brate. Kako si mi ti? Uvek Fork, uvek, ništa se nije promenilo, brate. Vidio sam Fork na Twitteru, vidio sam mapu. Nije loša, vidio sam je, brate. Ako si napravio, bravo. Još jedna runda pa ću da pogledam. Fork, šta kažeš, brate, za Krisa i Skvija danas? Skroz unlucky, brate. Skroz unlucky. Ma, doktori su što su ušli, brate, u granice, ali mogu oni i bolje, znaš. Oni su meni, brate, za top 15 sigurno, brate, skroz unlucky. Jebeno, jedan dobar game su odigrali. A ostalo, baš unlucky, brate, baš unlucky. Znaš kakav kajmak jedem, remoks i prijetno. A što baš da se dešava danas, Fork, u grancima, brate?
Da Vasketu ne uđe hen u game, da brate bude svašta, da Hris umre od fall damage-a onde, znaš. A sutra se lomi sve, brate, sutra se lomi sve. Drugačiji point sistem i valjalo bi, brate, da oni sutra popofaju, znaš. Miki, ne mogu da dam predikcije na zone zato što će neko da stavi poene na sebe i da čouka namerno, brate. Ljudi, zadnja runda. Zadnja runda. Miki, ja ne mislim da bi ti to uradio, brate, za poinci. Ja sam siguran da bi ti to uradio. Tako da chill, brate moj. Is this the last lobby? Maybe it is the last lobby. Maybe. Ork 2 godine nije igrao, znaš ono, oni stari dani, to 2 godine nije igrao uopšte i evo ga sad se malo vraća. Izgubio je malo mehaniku, izgubio je malo game sense. Igra samo Zone Wars i igra, brate, ranked, ovo ono sam. Ali nije loš, ne mogu da kažem da je loš, brate. Ipak je on je 10 godina, nije ovo loše za 10 godina, brate. Dobar je, nije loš, brate, polako. Vino game jedan, ne znam da li znaš, Vino je, brate, jedan game na solo cash cupu, sa 10 kilova, ja ga coachao, brate. Ja ga pustim svaki game da igra, ali sam se iznervirao, paylo je mnogo. I ja kažem, ajde sad te tata coacha zadnji game od početka do kraja. I ja ga coachao zadnji game od početka do kraja i vinamo sa 10, brate. To uopšte nije loše, razumeš? I za malo da kvala, bio kval 75, on ima 72. Razumeš, što je za dete od 10 godina super, brate. Pa i meni drago, brate, sam ga coachao jedno dete od 10 godina da vina game, ono, super. Gajdek, mislim da ću da napravim još jedan lobby, Gajdek. Gajdek, mislim da ću da napravim još jedan lobby. Posle ovoga. Ko je prvi na tabeli? Joca. Joca u velikoj prednosti. Evo sad ću pork, samo da vidim ko će da vina, evo gotovo je. Samo da vidim ko će da vina, da mogu da upišem V-Buckse, dajem momcima V-Buckse. Da budem siguran, brate, da ne zajebem nekog, brate. Znaš ti mene, ja ne volim da skemam ljude, brate, ja volim to pošteno. Kakav sam ja za 10 godina? Brzi. Moj Samir te rokno 9-1, ćuti. Ćuti brzi i vežbaj da budeš bolji, brate. Niko Rakijaš, gde si bre kućo stara? Gde si čoveče? Da vidimo ko je vino Zone Wars, mislim da je to Joca. Joca Goteki vino. Idemo nazad. Idemo nazad da upišemo to. Joca Goteki. Joca Goteki. Joco, imaš 1500 V-Bucksa kod mene. Joca je zaradio brdo V-Bucksa u zadnjih par dana. 1500, Joco. To je to. To je to. Samo ljudi da ja da vidim DM. Kakva ti ovo slika.
I will accept your friend request. Just a moment. Biće još ljudi, samo sekunda, nešto pišem sa Forkom. Fork, imaš DM od mene. Ljudi, sad ćemo. Sekunda samo. Jel Neđu u chatu? Bio je danas, aki se nisam ga vidio. Evo igramo, samo sekunda, pišem nešto sa Forkom. Šta je potrebno za CN grind? Ništa, samo da promijeniš ime u CN. I da slikaš na CN Discordu. Kako da uđem na Discord? Znak uzvika u chatu Discord.
Idemo dalje, ljudi. Idemo dalje, još jedan. Daj raid, Mile, please. Kakav raid? Streamam, brate, imam 70 ljudi na streamu, brate. Da raidamo, ću da idem. Brzi, otvoren mi Discord, otvorena mi kladionica, otvoren mi Twitter, otvoren mi Twitch, streamam na Twitchu, streamam na YouTubeu. Brate, sve živo radim, brate moj, otvoren mi Facebook. Brate, sve živo otvoreno, brate. Znači, lagano. Nije kompjuter moj, brate. Znači, u grind timu samo okačiš sliku, Krstoviću. Ovako u grind timu okačiš sliku da si promenio ime, brate. Kao ovi momci, na primer. Promeniš u CN ime i okačiš sliku tu i ja vidim i dam ti rolu, brate. Yes, yes, you can play this lobby if you are fast to get in. There is 60-something people in the stream. They all want to play. And the zone wars are 32-player zone wars. So I will accept your friend request. And when I get into the lobby, I open my lobby. The first 32 that enters, they play. You need to be fast. Now I'm gonna accept you. Momci. Poslao sam, ili može roll? Može, gajdek za tebe, može. Momci, idemo. Ulazim. 8 rounds. 8 rundi. Kad vidiš joint party, znači da si zakasnio, Krstoviću. Dok kad streamaš, ćofi, još jedna runda i dosta je. Još jedan lobby i dosta je. Znači još nekih 20 minuta, koliko to traje, nemam pojma. Idem da odmaram, imam sutra s decom domaći, imam neke obaveze i uveče jedva čekam stream FNCS-a da navijam za naše. Ovo je zadnji lobby, znači 8 rundi. Come on now, come on, get in. Let's go boys. Žiko. To krpež. Mislim da ste ljudi ušli, ja ću sada se ubijem, nadam se da ste ušli svi. Aj sad čekat ću još malo. Moram, Žiko, moram. Miki, nisi ušao ili jesi ušao? Idemo, ljudi. Što mi ladno, brate, ovde. Nisi ušao, super, brate. Ajmo, ljudi, krećemo. To, Miki, to. Ostavit ću otvoreno, Ostavit ću otvoreno, brate. Neću, otvoreno će da bude, brate. Otvoreno će da bude. Ja moram da ugasim kameru, sad će dođe Samer da igra, a ja idem čas do WC-a.
Jesi ludaki se dalivaju, brate, treba im 300 V-Bucks. Si normalan, brate. Brzi otišao, laku noć. Jel može još jedne? Ne može. Ovo su zadnje. Dosta je, umoran sam. Idem da odmaram. Idem sa Samirom da odigram neki game FIFA. U 1 to počinje. Samir sedi i čeka, evo Samir igra s vama ovdje. Trebao si customa, ba kakav bre custom da mi uđu 5 grifera da idu po mapi da mi ubijaju ljude jer se timaju, brate. Pusti to u pičku maternu, custom mi, brate. Rejdat ćemo nekog na kraju, ako ima neko naš da streama, rejdat ćemo, ako nema niko naš da streama, nećemo da rejdamo i to je to. Aki se posle, brate. Oteg vodi, da li je ovo moguće? Ibro dirka drugi, bravo Ibro! Jebote Gajdek uvek na haju i ne maši čovek, brate, ne maši. Krpež, vidimo se sutra, brate. Vidimo se sutra veče, Krpež. Gledamo drugi dan Granca, brate. Navijamo za naše. Roka Gajdek sa haja ne silazi, brate. Svi beli, brate. Svi beli.
Da li će Gajdek imati dovoljno municije do kraja? Ace živ. 3 ljudi kilofa. Ovaj umro. 2. I Gajdeković vina. Za 2 dana puniš 15. Bravo, brate, bravo. Bravo, brate moj. Voteg ljudi i dalje vodi.
Zadnja runda sve u 1 poen. Zadnja runda, ljudi, sve u 1 poen. 131, 130, 130. Rešava se sve. Sve se rešava sad. Došao neki anonimus, hoće Samir oduzme haj, pa gdje ćeš bre na stenu bre? Gdje ćeš na stenu bre, jebot? Ciki, Puma ubija Vejza. Bojke živi, Brodirka, Joca, znači... Vino je Voteg. Strašno, ima više kilova od Vejza. Voteg je, ljudi, Vino. Da li je ovo moguće? Šta se ovo događa, ljudi moji? Šta se ovo događa? I ja sam bio s 95 poena visoko plasirani. Voteg je Vino, ljudi. Ne mogu još jedne, dosta je. Moram za 10 minuta da krenem da igram. Nešto u FIFA, vrlo bitno. Nešto vrlo bitno. Vejz je dobio grif i nije vinao, ljudi. Da li je ovo moguće? Vejz je dobio veliki grif. Ljudi, ko rejda sa mnom, jel FIFA na PC, FIFA Mobile. Ko rejda sa mnom dobio dobro poena, ljudi. Stvarno dobio dosta poena ko rejda sa mnom. Čekaj da vidimo i Voteg, da upišemo Vibakse. Voteg, jel imaš ti Vibakse kod mene? Voteg. Nemaš, brate. Voteg nije ni na streamu, boli ga kurac. Kako se rejda? Samo napišeš Mile raid, ništa drugo, brate.
Nemaš V-Bucks, evo ti 300 komada si zaradio, upisano. A do sinoć sam raidao, brate, stvarno. A sad ćemo da idemo opet da raidamo. Čekaj prvo da ugasimo stream na YouTube-u. YouTube, vidimo se sutra veče.